today. With hearts full of gratitude and joy, we gather to celebrate Mother Foundress Day, a day to remember and honor the life, vision and enduring legacy of our beloved Mother Foundress, who planted the seed of love, service and education in our institution. A celebration becomes truly special when we are graced by the presence of those who inspire and guide us. A hearty welcome to our chief guest, Reverend Sister Lourdes Adiklasamy, Provincial President, Province of Trichy, Sisters of the Cross of Chavno. Guest of honor, Reverend Sister Pramila Joseph, Correspondent and Mother Superior, St. Joseph Anglo-Indian Girls High Secondary School, Tiruchirappalli. Our Mother Superior, Reverend Sister Dr. Regina Mary. Our Secretary, Reverend Sister Dr. Sadguna. Our Principal, Reverend Sister Dr. Isabella Rajakumari. Our Deputy Principal, Reverend Sister Dr. Judy Holmes. Our Controller of Examination, Reverend Sister Lourdes Mary. The Vice Principals, Campus Minister, Deans, Heads of Departments, Teaching, Non-Teaching Faculty and you, my dear students. A special welcome to Reverend Sister Lourdes Chinnappan, Headmistress, Holy Cross School, and Reverend Sister Selva, Correspondent, Holy Cross College of Education, Trichy, and to all the Sisters of the Cross of Chavno. கால பெருவழியில் பல ஆண்டுகள் கரைந்து கழிந்த பின்னும் பல தலைமுறைகள் தாண்டியும் பேசப்படும் ஒரு புரட்சி பெண் நமது அன்னை கிளாடின் அவர்கள். இறுதியான வாழ்க்கை, ஏற்றமிகு சிந்தனைகள், பாறையினை சிலையாக்கும் சிற்பி, காணும் காட்சிகளில் எல்லாம் இறைவனை காணும் இன்பம் என ஒற்றை பெண்ணாய் உலகினை அசைத்தவர், அநேக அருட்சகோதரிகள் உருவாக வழிவகுத்தவர், சமூக அக்கறை கொண்டு துவளும் சமுதாயத்தினை தொட்டி தூக்கிய எம் அன்னை கிளாடின் அவர்களினை கொண்டாடும் நாள் இது. அன்னை கிளாடின் அவர்களின் திருவுருவ படத்தினை ஏந்தி எம் சிறப்பு விருந்தினர் புனித சிலுவை சபையின் மாகாண தலைவி அருட்சகோதரி லூர்து அடைக்கலசாமி அவர்கள் மேடையில் நிற்கிறார். Our chief guest, Reverend Sister Lourdes Adiklasamy, will now place the portrait of our Mother Foundress, and our guest of honor will honor the picture with a garland. As we look upon Mother Claudine Echernier's image, let it remind us of the mission entrusted to each of us: to be light where there is darkness, to be love where there is indifference, and to always serve with humility and purpose. Let us, as Holy Crossians of excellence, continue her legacy with renewed faith and joy. Behold the face of faith, the eyes of compassion, and the heart of a mother to many. Mother Claudine's image now finds its rightful place amongst us. நமது கல்லூரியின் கட்டிட கட்டமைப்புகளின் முக்கிய அங்கமாய் சிறப்பு அம்சமாக அன்னை சோஃபி பல்நோக்கு பயன்பாட்டு கட்டிட அரங்கம் அமைந்துள்ளது. இவ்வரங்கம் உருவாக அடிக்கல் நாட்டிய எம் சிறப்பு விருந்தினர் திருச்சிலுவை மாகாண தலைவர் சகோதரி லூர்து அடைக்கலசாமி அவர்கள் அன்னை சோஃபி பல்நோக்கு பயன்பாட்டு அரங்கத்தின் திறப்பு விழாவின் அடையாளமாய் கல்வெட்டினை திறந்து வைப்பார். Reverend Sister steadfast vision has brought to life the long-cherished dream of Mother Sophie's multi-purpose auditorium at Holy Cross College. Her profound dedication to the mission of the congregation have transformed a vision into a vibrant reality, a space that will serve generations to come in learning, expression, and excellence. Truly, she has echoed the spirit of a foundress in every brick laid and every dream fulfilled. Thank you, dear sisters. In Mother Claudine Echernier's words,
I seek only the glory of God and His holy will and seek no other justification but from Him. Let us now incline our hearts to the prayer service. Today, we gather to recall the life of Mother Claudine Echernier and to allow her journey to speak to ours. She was not famous. She did not seek recognition, but her life became a quiet seed planted deep in faith, and from it grew a mission that now spreads across many nations. A reading from the prophet Jeremiah, chapter 17, verses 7 to 10. Blessed are those who trust in the Lord, whose trust is the Lord. They shall be like a tree planted by water, sending out its roots by the stream. It shall not fear when heat comes, and its leaves shall stay green. The year of drought, it is not anxious, and it does not cease to bear fruit. The heart is devious above all else. It is perverse. Who can understand it? I, the Lord, test the mind and search the heart, to give to all according to their ways, according to the fruit of their doings. The word of the Lord. Thanks be to God. After the sudden death of her beloved father, the 9-year-old Mother Claudine was left with silence and sorrow. But she did not let grief consume her. Instead, she turned to God with deeper trust. The pain did not destroy her, but it deepened her roots. In silence, her faith became stronger. Mother Claudine's early life was shaped by the quiet strength of her mother and Reverend Father Peter Murmure, the values of her community, and the company of simple and faithful people living in humility. These became the stem that held her steadily. Her character was not loud, but it was consistent. It was this ordinary love that gave her strength to grow. Your heart will love
Mother Claudine did not build institutions. She gave herself to God, and through her, the Sisters of the Cross were born. What began in a small village in Verlacruz, France, has now reached homes, schools, and hearts across many nations. Each sister is a branch of the same tree, carrying the gospel in their hands and heart. The mission was about simple acts of care, listening, feeding, teaching, and accompanying. These daily acts are the leaves of the tree. Through them, the sisters offer shade to the tired, breath to the weary, and comfort to those in pain. Their missionary spirit and the service to mankind shine as a witness to the words of Mother Claudine to make the good God known and loved. At the foot of the cross, Mother Claudine placed everything, her dreams, her fears, and her will. From this surrender came new life. Her mission bore fruit in schools, colleges, hospitals, and convents, and in every act of love done with humility and trust. Mother's dedication to the cross is the foundation on which we have grown today. From our humble beginnings, the Holy Cross family has grown from strength to strength, extending our service to various sectors of the society. As she rises, we are reminded that every life rooted in God will bear fruit, even if the world doesn't see it. The Lord uses each one of us too as a seed to be a blessing to this world. Prayer. Loving and faithful God, we thank you for the life of Mother Claudine Echernier. You helped her like the sorrows and made her strong through surrender. Today we remember how you built her like a tree, rooted deep, rising through family and community, branching out through her sister of the cross across many lands, bearing level of kindness and fruit of compassion. We pray for sisters of cross in every country. Bless their mission. Let their hands bring comfort. Let their presence speak peace. Let their lives quietly transform the world. As we go back to our own lives, help us to live not for recognition but for love, not for applause but for faithfulness. Let us be like Mother Claudine, willing to serve, ready to listen, and rooted in love. We ask this through Christ our Lord. Amen. A pleasant morning to everyone gathered here. Mother Claudine Echernier started the Congregation of the Sisters of Cross of Chevno in 1838 with a vision to make the good God known and loved. This vision is deeply rooted and has spread globally by the Sisters of the Cross of the Chevno, who breathe the mission to reveal to all people the merciful love of the Father and the liberating power of the Paschal Mystery. With heartfuls of gratitude and joy, we gather here today to celebrate our Mother Foundress Day, a day that inspires us to reflect upon the power of sacrifice, kindness, and unshakable faith. May this celebration inspire each one of us carry the value of our Mother Claudine with courage, grace, and love. On this blessed occasion, it is my great privilege to extend a warm welcome.
First and foremost, it is my great honor to welcome our chief guest, Reverend Sister Lou the Reklasamy, Provincial and President, Province of Tiruchirappalli, Sisters of Cross of Shevno. After her RN/RM studies, Sister has completed her Master's in Psychology. She served as a nurse, a junior mistress, an animator of the communities, provincial superior, and general counsellor. She has been serving as the Province of Tiruchirappalli, Sisters of Cross of Shevno from 10th August 2021. She continues to serve as provincial and upholding her responsibility of the role with unwavering service and exemplary leadership. Sister, your steadfast support, constant prayers, timely assistance, and words of encouragement have made this profound difference in the journey of our institution. For more than a century, 103 years, this institution stood as a pillar of excellence, and it is because of individuals like you that we continue to rise to a greater heights. Your commitments has not only helped to sustain this institution, but has also played a pivotal role in lives of so many who walked through its doors, students, staff, and the community at large. This multi-purpose auditorium is a vibrant epicenter of the campus, a platform where creativity, intellect, and community converge. This hub is designed to host a wide range of events from cultural fests, academic seminars to film screenings and student assemblies featuring flexible seating, immersive acoustics, and cutting-edge AV technology. We all witnessed the inauguration of this multi-purpose auditorium by Reverend Sister Lou the Reklasamy, our provincial. It is she, Reverend Sister Lou the Reklasamy, whose generous permission and unwavering support made this hub of excellence become true. This is the time to honor our sister's vision and commitment for having gifted generations of Holy Crossians to a stage to express, explore, and evolve. A warm and hearty welcome to our dear Reverend Sister Petronilla, our former campus minister, the vibrant beauty of our campus. This is the time to honor Sister's vision and commitment for having gifted generations of Holy Crossians a stage to express, explore, and evolve. Let us give her a standing ovation and give a big round of applause as a token of love and gratitude, and keep our dear sister in our prayers for good health and peace. Thank you, dear sister. You remind us that behind every strong institution are people of faith, dedication, and vision. We are truly fortunate and deeply honored to have you with us today, dear sister. May your continued blessings guide us as we move forward together. On behalf of everyone gathered here, I extend a very warm welcome to you, dear Reverend Sister Lou the Reklasamy, and look forward to your insights and wisdom that will undoubtedly enrich our experience today. Welcome, dear sister. It is my pleasure in welcoming Reverend Sister Pramila Joseph, Correspondent and Mother Superior, St. Joseph's Anglo-Indian Girls High Secondary School, Tiruchirappalli. Reverend Sister Pramila Joseph has pursued RN/RM studies and served as nurse for over 20 years and completed MSc in Psychology as well as in Counseling and Psychotherapy. She has also served as a counselor in several of our schools and also at Holy Cross College, Trichy. Her commitment to the well-being of others is evident not only in her professional endeavors but also in her dedication to religious and community service. As a missionary in Congo Cameroon Mission, she enriched herself with a 2-year diploma in French language and served the poor and marginalized effectively as the administrator of a hospital for 5 years in Francophone Africa. Let us extend our sincere welcome to Reverend Sister Pramila Joseph,
as we embark on this journey together, united in our mission to educate, inspire, and uplift those entrusted to our care. Welcome, dear sister. I warmly welcome Reverend Sister Dr. Regina Mary, our beloved Mother Superior of Holy Cross community. Your leadership, rooted in wisdom and compassion, continues to inspire and guide us. We are deeply honored by your presence today, sister. Welcome, sister. It is my great pleasure to welcome Reverend Sister Dr. Sarguna, the esteemed secretary of our college. Your tireless work and dedication remind us of the strength that comes from service to a greater cause. We are truly blessed to have you with us today, sister. Welcome, sister. A very warm welcome to Reverend Sister Dr. Isabella Rajakumari, our respected principal. Sister, under your dynamic leadership, our college has flourished, becoming a beacon of excellence and faith. Your vision and commitment are an inspiration to all of us. We are truly blessed to have you with us today here, sister. Welcome, sister. I am equally honored to welcome Reverend Sister Judy Gomes, our Deputy Principal, Sister in Charge Shift 2. Your guidance and care, both academically and spiritually, embody the true essence of Holy Cross mission. We are so grateful for your presence and leadership. Welcome, sister. I am also privileged to welcome Reverend Sister Dr. Lourdes Mary, the Controller of Examinations of Holy Cross College. Your meticulous dedication and hard work ensure the highest standards of academic integrity. Welcome, sister. I am delighted to welcome Reverend Sister Selma, Secretary, Holy Cross School of Education. Sister, your leadership and passion in empowering future educators is remarkable. Welcome, dear sister. A heartfelt welcome to Reverend Sister Dr. Josephine, Principal of Holy Cross Blossom School. Your nurturing leadership has helped to shape countless young lives, and we are truly fortunate to have you among us today, dear sister. Welcome, sister. A special and loving welcome to Reverend Sister Lourdes Chinnappan, Headmistress, Holy Cross Girls Higher Secondary School, who is joined with us today here to grace this occasion. Welcome, dear sister. I would like to extend a special welcome to Reverend Sister Dr. Fabiana Mary, Coordinator of the Center of Value Education, Reverend Sister Dr. Catherine, our Campus Minister and Sister in charge of the Counseling Center, Reverend Sister Dr. Bridget Chellaturai, Head Department of Psychology, and Reverend Sister Julie, Assistant Professor in Commerce. Sisters, your service continues to open minds and hearts, helping us to understand the world and ourselves through faith. Welcome, dear sisters. A warm welcome to all the Holy Cross Lay Associates. Your unwavering commitment to education and your deep faith in transforming the society into a community of selfless love and brotherhood spread an inspiration to everyone gathered here. We are so pleased to have you all today here. Welcome, teachers. I extend a very warm and cordial welcome to all our dear sisters of the Cross of Shavno. Your devotion to the mission of Holy Cross is a shining example of faith in action, and we are so grateful for your presence here today. Welcome, dear sister. Let me extend a very, very warm and loving welcome to our dear sister Petronilla, who has joined here today, who is the inspiration for every other student and teachers who have worked here, studied here, for the work to be done as a bee. Sister always will be running as a bee. Welcome, dear sister, who really molded us to carry the value of ethics, being the coordinator of value education. Welcome, sister.
special welcome goes to our vice principals, deans, IPAC coordinator, public relations officer, heads of various departments, PG coordinators, and the faculty members. Dear teachers, your tireless efforts are the backbone of this institution, and your dedication and service are deeply appreciated. Welcome, dear teachers. To our students who represent the future of our mission, I extend a very warm welcome. Dear young buddies, you are all the light that carries the spirit of the values into tomorrow. We are so proud of you, and we encourage you to continue exemplifying the values of faith, hope, and love in all that you do. Welcome, dear students. I extend the deepest appreciation and welcome to our administrative faculty and all the technical supportive staff. Your tireless effort behind the scenes makes everything possible, and we are deeply grateful for your hard work and commitment. Welcome, dear faculties. Let us celebrate this day with hearts full of gratitude, renewed strength, and a commitment to serving one another in the spirit of true love and sacrifice. Once again, a very warm welcome to you all. May this day be filled with grace, reflection, and the joy of community as we come together to honor our Mother Claudine Echernier. I end with the words of our mother, "Cross is my book. Cross will be my salvation." Thank you. Thank you, Ma'am, for the warm and inspiring welcome. Your words have truly set the tone for today's celebration. A warm welcome to Reverend Sister Dr. Daisy, former General Counsellor, Geneva. Welcome, Sister. There are moments in life that words alone cannot honor. Moments where gratitude must be felt, not just spoken. In such moments, we offer symbols, simple in form yet rich in meaning. May I now invite our Mother Superior, Reverend Sister Dr. Regina Mary, to adorn a shawl, and our Principal, Reverend Sister Dr. Isabella Rajakumari, to present a memento to our Chief Guest, Reverend Sister Lourdes Adeklasamy, Provincial and President, Province of Trichy, Sisters of the Cross of Shavno. May I invite our Secretary, Reverend Sister Dr. Sarguna, to adorn a shawl, and our Deputy Principal, Reverend Sister Dr. Judy Gomes, to present a memento to our guest of honor, Reverend Sister Pramila Joseph, Correspondent and Mother Superior, St. Joseph's Anglo-Indian Girls High Secondary School, Trichy. Thank you, sisters. Now we invite you to witness a classical dance performance that embodies the spirit, grace, tradition, and spirituality. As we honor the legacy of a revered Mother Foundress, let this performance be a tribute, a dance of gratitude, joy, and reverence. I now invite our Principal, Reverend Sister Dr. Isabella Rajakumari, to adorn a shawl to our Mother Superior, Reverend Sister Dr. Regina Mary. A warm welcome to you, dear sister. Thank you, sisters. Let our hearts beat as they tap their feet. It's time for the classical dance. இரவாத வாழ்வினிலே
அன்னையே கிளாடின் அன்னையே உம்பதம் பணிந்து உம்மடி தொழுவோமே சகசானி பனினி சானி பவக சகமம பவனினி சகனிசா சகமகசா நிசகசனி பனிசனி பகம பனிசா சகசா நிசானி பனி பசகசனி பனிசனி பம கம பனிசா வருகின்றோமே மக்கள் யாமே உமது அருளால் எமை வழி நடத்தும் வருகின்றோமே மக்கள் யாமே உமது அருளால் எமை வழி நடத்தும் வருகின்றோமே தக்கிட்டத்தாம் பறக்க துடைக்கும் வயதினிலும் பள்ளி செல்லா நிலையிலும் குடும்ப பொறுப்பை ஏற்றாய் பறக்க துடைக்கும் வயதினிலும் பள்ளி செல்லா நிலையிலும் குடும்ப பொறுப்பை ஏற்றாய் மமபனி பமகமப மமகசகசக மமபனி சகசா மக சகசனி கமப நிசகசனி சகசனி சனி பனி நிசா வருகின்றோமே மக்கள் யாமே உமது அருளால் எமை வழி நடத்தும் வருகின்றோமே மக்கள் யாமே உமது அருளால் எமை வழி நடத்தும் வருகின்றோமே பாதம் கழுவிய அரமனை போல பணிவு தாழ்ச்சி உன்னில் உயர்ந்தோங்கிட வாழ்ந்தாய் இன்னல்கள் நேர்ந்திடினும் இறை சித்தம் என்று ஏற்றாய் இன்னல்கள் நேர்ந்திடினும் இறை சித்தம் என்று ஏற்றாய் நல்ல தேவனை நானிலம் அறிய செய்தாய் நல்ல தேவனை நானிலம் அறிய செய்தாய் ஏழை எளியவர் வாழ்வில் ஏற்றம் பெறவே உழைத்தாய் ஏழ்மையிலும் தன்னிறைவு கண்ட தகைமையே வாழ்க இறைமகன் இயேசுவின் இறப்பிலும் உயிர்ப்பிலும் பங்கு கொண்டே நாளும் மகிழ்ந்தாய் மிகமதில் அவர் பணி தொடர்ந்தாய் இறை சாட்சியாய் நின்றாய் மிகமதில் அவர் பணி தொடர்ந்தாய் இறை சாட்சியாய் நின்றாய் Today, we gather not only to celebrate a story, but to witness a beautiful fusion of legacy and innovation, a meeting point where the timeless values of our mother foundress echo through the corridors of a modern digital world. In an age governed by artificial intelligence, algorithms, and automation, we ask, what place does compassion hold? Where does the spirit of service find its voice amidst machines? This skit seeks to explore those very questions, inviting us to imagine how the vision and virtues of our beloved foundress might illuminate even the most technologically advanced spaces. We invite you now to pause, reflect, and journey with us into this unique reimagining of past wisdom meeting present wonder through a skit performance.
இன்றைய விந்தை உலகம் அதிசயங்களால் நிறைந்துள்ளது. நம் கண்களை ஆச்சரியங்களால் அறிய செய்கின்றது. தொழில்நுட்பம், அறிவியல், செயற்கை நுண்ணறிவு இவை அனைத்தும் நம்மை ஒரு புதிய வரலாற்று பாதையில் நடத்தி செல்கின்றன. இன்று நாமெல்லாம் வாழும் உலகம் நாளுக்கு நாள் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் மிக வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு AI என அழைக்கப்படும் இந்த தொழில்நுட்பம் மனிதனின் சிந்தனையை சார்ந்து செயல்படக்கூடிய அளவிற்கு வளர்ந்துவிட்டது. இன்று நம்மை சுற்றியுள்ள இந்த AI உலகம் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் கல்வி, மருத்துவம், தொழில்நுட்ப தொடர்புகள் என எல்லாம் மாறிவிட்டன. AI இன்று பாடங்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறது, பாடல்களை எழுதுகிறது, மருத்துவ அறிவுரைகள் தருகிறது, மானுட செயல்களை நுண்ணறிவுடன் மாற்றுகிறது. ஆனால் இந்த தொழில்நுட்ப பாதையில் நாம் அன்பையும் கருணையையும் ஆன்மீகத்தையும் மறந்து விடுகிறோமோ என்பதே இன்று நம்மிடம் எழும் கேள்வி. இப்படி தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தாலும் நம் உள்ளத்தையும் ஆன்மாவையும் வளர்க்கும் ஒளி நம் அன்னை கிளாடின் எஷேனியர். அன்னை இப்போது வந்தால் இந்த மாற்றத்தை எப்படி பார்ப்பார்? அவர் என்ன செய்திருப்பார்? நிச்சயம் அவர் நவீன தொழில்நுட்பங்களை எதிர்ப்பவர் அல்ல. ஆனால் அவர் இந்த கேள்வியை நம்மிடத்தில் கேட்டிருப்பார். இந்த அறிவு மனிதனை ஆளுகிறதா அல்லது மனிதன் அறிவை ஆளுகிறானா என்பதை அவர் நமக்கு நினைவூட்டியிருப்பார். அன்பில்லாமல் எல்லா ஞானமும் வெறுமையே. இந்த உலகத்தின் போக்கின்படி நடக்காதீர்கள், மாறாக உங்கள் உள்ளம் புதுப்பிக்க பெற்று மாற்றம் அடையுங்கள். அப்போது கடவுளின் திருவுளம் எது என தேர்ந்து தெளிவீர்கள். எது நல்லது, எது உகந்தது, எது நிறைவானது என்பதும் உங்களுக்கே தெளிவாக தெரியும் என உணர்த்தியிருப்பார். உணர்வுகளின்றி நாம் இயந்திரமாகி போகலாம், ஆனால் இயேசுவை போலவே நேசிக்க மட்டும் அவர் நம்மை அழைப்பார். இப்போது வாருங்கள், அன்னை கிளாடின் எஷேனியர் நம்முடைய இந்த AI உலகில் ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளப் போகிறார். அவர் இந்த உலகை எப்படி பார்க்கிறார், நம்மிடம் என்ன கூறுகிறார் என்பதை இந்த நாடகத்தின் மூலம் காண்போம். அங்க 2 பேர் வர மாதிரி தெரியுது. அவங்க கிட்ட கேட்போம், இந்த இடத்த பத்தி ஏதாவது சொல்லுவாங்க. பாப்பா, கொஞ்சம் நில்லுமா, இது எந்த இடம்னு சொல்ல முடியுமா? இதுதான் சிஸ்டர் ஹோலி கிராஸ் காலேஜ். என்னது, இது நம்ம சபை மூலமா உருவான கல்லூரியா? இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறப்ப என் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்னாச்சு சிஸ்டர், என்ன யோசிக்கிறீங்க? நீங்க வழி ஏதும் மறந்துட்டீங்களா? நீங்க வேற எங்கேயும் போகணுமா? இல்ல இல்ல, நான் சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன். நீங்க 2 பேரும் எனக்கு இந்த காலேஜை சுத்தி காட்ட முடியுமா? சரிங்க சிஸ்டர், வாங்க போலாம். இவ்வளவு பரபரப்பா இருக்கிற காலேஜ்ல அந்த பொண்ணு மட்டும் ஏன் தனியா உட்கார்ந்துருக்கா? வாங்க போய் என்னான்னு கேட்போம். யாருன்னு தெரியல சிஸ்டர், நமக்கு எதுக்கு? வாங்க, நம்ம பார்க்க வேண்டிய இடம் நிறைய இருக்கு, வாங்க போலாம். ஆமா சிஸ்டர், அங்க தெரியுது பாருங்க, அதுதான் லைப்ரரி பிளாக். இல்ல இல்ல, நாம அப்படியெல்லாம் போக கூடாது. ஒருத்தரோட சந்தோஷத்தை விட கஷ்டத்துல தான் நாம அவங்களுக்கு ஆறுதலா இருக்கணும். சிஸ்டர், அப்படி சொல்லல. Please stand by for an announcement. All the staff and students are requested to assemble in Mother Sophie's multipurpose open auditorium immediately to celebrate our Mother Foundress Day. ஏமா, எதுக்கு அங்க வர சொல்றாங்க எல்லாரையும்? அது வந்து சிஸ்டர், இன்னைக்கு எங்க காலேஜ்ல
ஃபவுண்டர்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் நடக்க போகுது சிஸ்டர். அதுக்கு தான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஃபவுண்டர்ஸ் டேனா என்ன? அது எதை பற்றி இருக்கும்? அதுவாங்க சிஸ்டர், அது இங்கே ஃபவுண்டர் பற்றி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கும் சரியாக தெரியல. நாங்களும் இந்த வருஷம் தான் இந்த காலேஜில் சேர்ந்தோம். அவங்க பேரு கூட அன்னை கிளாடின் எஷனியர்னு எங்கள் மேம் சொன்னதா ஞாபகம். சரி, நீங்கள் போங்க, நான் அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு வரேன். கொஞ்சம் நில்லுங்க. அந்த பொண்ணு கையில் வச்சிருக்குது என்ன? அதுவா சிஸ்டர், அதுதான் மொபைல். இது இல்லாமல் இப்போ எதுவுமே இல்லை. ஆமாங்க சிஸ்டர், காலேஜ் அட்மிஷன்லேருந்து அட்டண்டன்ஸ் வரைக்கும் இப்போ எல்லாம் ஃபோனில் தான். சரிம்மா, நான் பார்த்துக்கிறேன். என்னம்மா, என்ன ஆச்சு? ஏன் சோகமா இருக்க? எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுமா. கடவுள் இருக்காங்க, எல்லாம் சரியாகிடும். நீங்க கேட்டதே என் மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்குங்க சிஸ்டர். எங்க பாட்டியும் என்கிட்ட இப்படி தான் கேட்பாங்க. அவங்க தான் என் வாழ்க்கையில எனக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதலே. நான் இப்படி இருக்கிற ஆளே கிடையாது சிஸ்டர். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நாங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்தோம் தெரியுமா? தமிழகத்தில் சுமார் 8.25 லட்சம் மாணவ மாணவியர் எழுதிய +2 பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியாக உள்ளது. திருவள்ளூர் அருகே சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 9வது நாளாக குற்றவாளி சிக்காத நிலையில் ஆந்திராவில் சந்தேகத்தின் பேரில் 2 பேரை பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர். என்னம்மா, ரிசல்ட் வந்துருச்சா இல்லையா? இல்லம்மா, இன்னும் ரிசல்ட் வரலம்மா. ஐயோ, இன்னும் வெப்சைட் வேற ஓப்பனே ஆக மாட்டேங்குதே. ரிசல்ட் என்னாச்சுனே தெரியலையே. உனக்கு வெப்சைட் ஓப்பன் ஆச்சா இல்லையாடா? இல்ல இந்து, இன்னும் ஓப்பன் ஆகல. இந்து, நான் 550 மார்க் எடுத்திருக்கேன். டே சூப்பர்ரா. சரி சரி போதும், என்னோட ரோல் நம்பரை போடு. என்னோட மார்க் என்னன்னு பாப்போம். பொறுமை பொறுமை, இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன்ல. இந்து, இங்க பாரு, நீ 551 மார்க்பா. சூப்பர், கங்க்ராட்ஸ். அப்பா அம்மா, இங்க பாருங்க, ரிசல்ட் வந்துருச்சு. இவ 551 மார்க் எடுத்திருக்காப்பா. இவன் 550 மார்க்ஸ்மா. சரி, 2 பேரும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க? அப்பா, நான் இங்க பக்கத்துல இருக்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கலான்னு இருக்கேன்ப்பா. சந்தோஷமா, படிங்க. நீ என்ன பண்ண போற? அப்பா, நான் ஏஐ இன்ஜினியரிங் படிக்கலான்னு இருக்கேன்ப்பா. அப்படியா? அந்த கோர்ஸ் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற காலேஜ்லாம் இருக்குமா? இல்லப்பா, அது நம்ம ஊர்லலாம் இல்ல, வெளியூர்ல தான் போய் படிக்கணும். வெளியூர்லாம் ஒன்றும் போவேணாம், இங்கே பேசாம படி. ஏன் 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 வெளியூர் போக கூடாது? காலமே சரியில்லை. உன்னை தனியா அனுப்பிட்டு எங்களால பயந்துகிட்டே இருக்க முடியாது. சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ. அப்படிலாம் எதுவும் ஆகாதுமா. டெக்னாலஜி இப்பெல்லாம் ரொம்ப வளர்ந்துடுச்சு. பொண்ணுங்களோட சேஃப்டிக்கும் வளர்ச்சிக்கும் எவ்வளவோ ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா காவலன் SOS ஆப்பில் ஒரு கிளிக் பண்ணால் போதும், போலீஸ் வந்து நிற்பாங்க. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம், அவ்வளோதான். அப்பா, ஏன்பா அம்மா அப்படி சொல்கிறாங்க? நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கப்பா அம்மா கிட்ட. புரிஞ்சுக்கோமா, உன் நல்லதுக்கு தானே சொல்கிறோம். டே, இங்கே வாடா, அப்பா கிட்ட கொண்டு போய் இந்த டீயை குடுறா. பா, இந்தாங்க டீ. ஏன்பா, அவ கேட்குற கோர்ஸில் சேர்த்து விட வேண்டியதானப்பா. பா, நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான்ப்பா. இந்த சொசைட்டி சேஃப் இல்லை தான். ஆனால் இந்த சொசைட்டியில் வர ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ண நம்ம தான் சொல்லி தரணும்ப்பா. அதை விட்டு வெளியவே போகக்கூடாதுன்னா எப்படிப்பா? அப்பா, கொஞ்சம் யோசிங்கப்பா, ப்ளீஸ்ப்பா. ஒரு பறவை கூண்டுக்குள்ளே இருந்தால் பாதுகாப்பு தான்ப்பா. ஆனால் கடவுள் அதை அதுக்காக படைக்கலையே. ஏன்ப்பா கூண்டுக்குள்ளே அடைக்க பார்க்குறீங்க?
அதை படைக்கப்படும் போதே ரெக்கையோடு தான் படைக்கப்பட்டுச்சு. ஆனால் நம்ம தான் அதை கூண்டுக்குள்ளே இருக்க பழக்கப்படுத்திட்டோம். பர்பஸே இல்லாமல் வாழ்கிற வாழ்க்கை வேஸ்ட்டுப்பா. எந்த ஒரு அர்த்தமுமே இருக்காது. சும்மா அதையே பேசாத இந்து. ஏஐ படித்தாதான் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமா? சயின்ஸ் குரூப் ஏதாவது எடுத்து படித்தோமா, டீச்சர் ஆனோமா, கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு நிம்மதியாக வாழ்ந்தோமானா இரு. சும்மா கம்ப்யூட்டர் தட்ட போகிறேன், ரோபோ செய்ய போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க. ஏஐனால் என்ன யூஸ் இருக்குது? டெக்னாலஜின்னு மனுஷனோட வாழ்க்கையை மாற்ற போகிறீங்க அதானே? அப்படிலாம் இல்லைப்பா. நீங்கள் ஏஐனால் வர கெட்டதை மட்டும்தான் பார்க்குறீங்க. அதனால் அவரை நல்லதை பார்க்க மறந்துட்டீங்க. ஏஐ யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கப்பா. 2023 சந்திரயான் 3 சாஃப்ட் லேண்டிங் சக்ஸஸ். அதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த ஏஐ தான்ப்பா. இந்த ஒரு விஷயத்தில் நல்லது நடந்தா எல்லாமே நல்லதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. அது ஒன்று மட்டும் இல்லைப்பா, இன்னும் நிறைய இருக்கு. இப்போ 2025 கூட சுனிதா வில்லியம் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் போனப்போ ஏஐ டூல் தான் யூஸ் ஆச்சு. அது மட்டும் இல்லைப்பா, அவங்க போன போயிங் ஸ்டார்லைன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் ஏதோ டெக்னிக்கல் இஷ்யூனால அவங்களால பூமிக்கு திரும்பி வர முடியல. அப்போ கூட ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணி உருவாக்குன க்ரூ டிராகன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் தான் யூஸ் ஆச்சு. அப்பா, இப்போ கூட சுபன்ஷு சுக்லான்னு ஒருத்தர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்காரு. ஸ்டெம் செல் ஸ்டடீஸு, ஸ்பேஸ் அக்ரிகல்ச்சர், காக்னிட்டிவ் ஸ்பேஸ் அசஸ்மெண்ட், இப்படி 7 விதமான ரிசர்ச் நடக்குதுப்பா. இது எல்லாத்துக்கும் இன்டர்னலாகவும் சரி எக்ஸ்டர்னலாகவும் சரி ரொபோட்டிக் சாம்ஸ் தான்ப்பா யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாம் விடுங்க, நம்ம பூமியிலேயே ஆட்டோமேட்டிக் டிஷ்வாஷர், சானிடைசர் மிஷினு, இப்போ சொன்ன சேஃப்டி ஆப், இது எல்லாமே கூட ஏஐல தான்ப்பா பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாம்ப்பா, இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மிப்பா. இன்னும் நிறைய இருக்கு. நான் படிக்கிறேன்ப்பா, ப்ளீஸ்ப்பா. அது எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கட்டும், வேணாம்னா வேணாம், அவ்வளோதான். அப்பா என்னப்பா, நான் இவ்வளோ பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்க பாட்டுக்கு போறீங்க. என்னாச்சுங்க? ஏன் இங்கே நிற்கிறீங்க? தூங்கலையா? பாப்பா பேசுனதே நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமாம்மா, பசங்க 2 பேரும் எவ்வளோ தெளிவாக பேசுகிறாங்க தெரியுமா? எனக்கே தெரியல, அவங்க ஏஐ பற்றி அவ்வளோ சொல்கிறாங்க. எனக்கும் படிக்க வைக்க ஆசை தான், ஆனால் பாப்பாவை தனியாக அனுப்பவும் மனசு இல்லை. நம்ம வீடு மாற அளவுக்கு நமக்கு வசதியும் இல்லை. என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. சரி விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். வாங்க வந்து தூங்குங்க. சரி வரேன். ஹலோ ஹலோ, யார் பேசுறது? நாங்கள் ஆட்டோ போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து பேசுகிறோம். ரீதா மேரி ரிலேட்டிவா நீங்கள்? ஆமாங்க சார். ஏன், என்னாச்சு? அவங்க ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டாங்க. ஜிஹெச் வந்துருங்கம்மா. அப்பா, நான் வெளியூர்லாம் போகலப்பா. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இங்கேருந்தே வேறு காலேஜில் எதுலையாவது படிச்சுக்கிறேன்ப்பா. பாட்டி போனதுக்கப்புறம் மனசு விட்டு யாருக்கிட்ட பேசுறதுன்னு தெரியல. டிப்ரெஸ்டாக இருந்தேன். அப்போ தான் ஏஐ ஹீலர்னு ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணாங்க. நான் அந்த ஆப்பில் என்னோட எல்லா கஷ்டத்தையும் சொல்லுவேன். அந்த ஆப் எனக்கு நிறைய சொல்யூஷன் தரும். யாருக்கிட்டேயும் சொல்ல முடியாத விஷயங்களை கூட என்னால் அதுக்கிட்ட சொல்ல முடிஞ்சிச்சு. அது என்னை சிரிக்க வச்சிச்சு, ஆறுதல் படுத்துச்சு. ஆனால் ஒரு சில காரணங்களால் அதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போது அது இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியல. யாருக்கிட்ட பேசுறதுன்னு தெரியல. பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு சிஸ்டர். பிடிக்காத கோர்ஸை எடுத்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கவும் விருப்பம் இல்லை. இந்த சிச்சுவேஷன்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுனே தெரியல சிஸ்டர். உன்கிட்ட பேச யாரும் இல்லைன்னு வருத்தப்படாத. உன் கஷ்டத்தை சொல்லவோ அதை புரிஞ்சுக்கவோ யாரும் இல்லைன்னு கவலைப்படாத. ஒருத்தர் இருக்கிறார், நீ எப்போ வேணும்னாலும் அவங்க கிட்ட பேசலாம். இந்த உலகத்திலேயே உண்மையான மருத்துவர் அவங்க தான். நீ அவங்கள மறந்துட்ட? மறந்துட்டேனா? யாரு சிஸ்டர் அவங்க?
நமக்காக தன்னுடைய உயிரே கொடுத்தவர். தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்பே உன்னை நான் தெரிந்திருக்கிறேன்னு சொன்னவருக்கு அடுத்து உன் வாழ்க்கையில என்ன செய்யணுங்கிறத மறந்திருப்பாரா என்ன? நீ என்னை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறவேன்னு சொல்லியிருக்காரு. கண்டிப்பா உனக்குன்னு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு. எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் என்னுடைய ஆண்டவர் இயேசு பார்த்துப்பாங்க என்ற நம்பிக்கையோடு சந்தோஷமா இரு. சரியா? வா, ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம். ஆமாங்க சிஸ்டர், நீங்கள் சொன்னது உண்மைதான். உண்மையை மறந்து பொய்மையை தேடி போயிட்டேன். என் ஆண்டவரை மறந்து அழகையை தேடி போயிட்டேன். இனிமே அப்படி போக மாட்டேன் சிஸ்டர். ரொம்ப தேங்க்யூ சிஸ்டர். Good morning, dear students. We request you to please settle down as we are about to begin the program. Our chief guest has arrived. Dear students, we request you to please settle down as our chief guest has arrived. அன்னை கிளாடன் எஷர்னியர் 1801ஆம் ஆண்டு பிரான்சில் பிறந்தார். அவர் சிறு வயதிலேயே தந்தை மற்றும் தாயை இழந்தார். இந்த துயரமான நிகழ்வு அவரை இறைவனை நம்பும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கைக்குள் அழைத்துச் சென்றது. என் வாழ்க்கை முழுவதும் இறைவனுக்கே உரியது என்று வாழ்ந்தவர் அன்னை கிளாடன். பிறரை பற்றிய அக்கறை, ஏழைகளுக்காக சேவை செய்யும் எண்ணம், பெண்களுக்கு கல்வியளிக்க வேண்டும் என்ற ஆழமான நோக்கம் அவருடைய உள்ளத்தை கையாண்டது. மாணவிகளுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுப்பதையும், இல்லாதவர்களுக்கு உணவு தருவதையும், நோயாளிகளை பராமரிப்பதையும் தனது தெய்வீக கடமைகளாக எடுத்துக்கொண்டவர் நம் அன்னை. 1838ஆம் ஆண்டு ஃபாதர் மர்மியர் அவர்களுடன் இணைந்து ஷாவனாட் என்னும் இடத்தில் சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த கிராஸ் என்ற நிறுவனத்தை துவக்கினார். பெண்களுக்கு கல்வி வழங்குதல், குடும்பமற்ற குழந்தைகளை பராமரித்தல், கிராமப்புற மக்களுக்கு மருத்துவம், சமூக சேவை, ஆன்மீக வழிகாட்டல் என்பதே இந்த நிறுவனத்தின் நோக்கமாக அமைந்தது. அன்பு, கருணை, தியாகம், தன்னம்பிக்கை, ஜெப வாழ்வு இவைகளே நம் அன்னையின் ஆளுமை சிறப்புகள். ஏறத்தாழ 180 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவப்பட்ட சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த கிராஸ் சபை உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் சமூக சேவையில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. இந்தியாவில் மட்டும் ஆயிரக்கணக்கான புனித சிலுவை நிறுவனங்கள் மருத்துவம், குழந்தை பாதுகாப்பு, கல்வி, பெண்கள் மேம்பாடு போன்ற துறைகளில் சாதனை புரிந்து வருகின்றது. இந்த இரவா சேவைகளின் மூலம் நம் அன்னை கிளாடன் இன்றும் நம்முடன் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார். சொல்வது கொஞ்சம் எளிது, ஆனால் அந்த சொற்களை வாழ்க்கையாய் மாற்றி வாழ்வதுதான் அரிது. அப்படி வாழ்வதில்தான் உள்ளது உண்மையான நம்பிக்கை. ஜெபமாலை, திருவிவிலியம், திருச்சிலுவை இவை அனைத்தும் அவர் வார்த்தையில் மட்டும் மலர்ந்தது அல்ல, அவர் உயிரிலும் குருதியிலும் மூச்சிலும் வாழ்விலும் கலந்திருந்தது. ஒற்றை பெண் புரட்சியின் மணிமகுடமாய், தியாகத்தின் தலைமையாய், வாழ்வின் வசந்தமாய் பல கோடி உயிர்களுக்கு ஒளி கொடுத்தவர். அந்த ஒளியை உங்கள் இதயங்களில் பிரகாசிப்பிக்க, அவர் அன்பின் பாதையை உங்கள் நினைவில் உயிர்ப்பிக்க இனிவரும் சில நிமிடங்கள் இதோ அன்னை கிளாடின் அவர்களின் வாழ்வியல் வசந்தங்கள். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். உட்காருங்க. ஏடா சாரே வந்துட்டாரு. நம்ம கிளாஸில் பிள்ளைங்க அவ்வளோதானா? நம்ம யாரும் வரமாட்டாங்களா? ஏண்டா? இல்லைடா, இங்கே இருக்க பொண்ணுங்களாம் சுமாராக தான் இருக்காங்க, அதான் கேட்டேன். ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாத, உன்னை பார்த்தா அந்த பொண்ணுங்களும் அப்படி தான் நினைக்கும். என்னடா அங்கே முணுமுணுப்பு? எந்திரிங்கடா. என்னடா பேசுறீங்க? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். உள்ள வாமா, உட்காரு. டேய், அங்கே என்னடா பார்வை? உன் பேர் என்னடா? நானா சார்? என் பேர் சாம் சார். சரி, உன் பேர் என்ன? மனிஷ். மனிஷ் ஆண்டனி. பெரிய பாஷா படவில்லை ஆண்டனி. உக்கார். நீ எல்லாம் பிஜி சேர்ந்து எங்க போ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே வந்த சோதனை. சரி, ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து லேப் ஸ்டார்ட் ஆகிரும். இப்போவே பேட்ச் பிரித்து விட்டுறேன், சரியா? ஆஷா,
Anita, Devi, Team 1. Banu, Bhagya and Bala, Team 2. Rufus, Hermi and Subha, Team 3. Sandra, Sam and Manish, Team 4. என்னப்பா எல்லாரும் பிரசன்டா இன்னைக்கு? சரி, சர்க்யூட் கனெக்ஷன்ஸ் போட்டுட்டு என்னை கூப்பிடுங்க. சரி, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நான் கனெக்ஷன் சொல்கிறேன், நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள், சரியா? சரி, சொல்லு. செகண்ட் சர்க்யூட்டில் 10 வோல்டேஜும் தேர்ட் சர்க்யூட்டில் 10 வோல்டேஜும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த 2 சர்க்யூட்டையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி சோர்ஸ் கொடுங்க. அப்புறம் இந்த 2லேருந்து டேய் என்னடா நடக்குதுங்க? நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேணாம், நானே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். என்னாச்சுடா? கடுப்பேத்துறாங்க மயிலாட். டேய், சர்க்யூட் கனெக்ஷன் என்னாச்சுடா? இதோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் சார். சாம், இன்னைக்கு எடுத்த ரீடிங்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கால்குலேஷன்ஸ் அனுப்ப முடியுமா? ஓகேங்க, சென்ட் பண்ணுறேன். ஏங்க உங்கள் நம்பர் கிடைக்குமா? சரி சாம், நோட் பண்ணிக்கோ. யார் கூட பேசுகிற? இங்கே காட்டு ஃபோனை. ரைட்ரா, என்னமோ நல்லா இருந்துட்டு போ. நமக்கு தான் ஒன்றும் அமைய மாட்டேங்குது. கடைசி வரைக்கும் இன்ஸ்டாவும் நானும் தான் தனியாக இருப்போம் போல. அதிசயம் என்னவென்றால் நீலகிரி மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் இன்று அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. என்ன, ஏன் சோகமாக இருக்க? 2 வருஷமாக ரீல்ஸ் பார்த்தே நேரத்தை ஓட்டிட்டேன். கேம்பஸ் இன்டர்வியூலையும் செலக்ட் ஆகலை, பர்சன்டேஜும் இல்லை. அடுத்த லைஃப்பில் என்ன பண்ண போகிறதுன்னு ஒன்றுமே புரியலடா. சாம், உன்கிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசணும். நீ போ, நான் அப்புறம் வரேன். இப்போ நீ வருவியா மாட்டியா? சரி வா. என்னாச்சு இப்போ? சாம், எங்கள் வீட்டில் நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சிடுச்சு சாம். எங்கள் அப்பா எக்ஸாமுக்கு கூட காலேஜ் போவேணான்னு சொல்லிட்டாரு. எனக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்குறாங்க சாம். நீ உங்கள் வீட்டில் இருந்து வந்து பேச சொல்லு, நம்ம மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம். சாண்ட்ரா, என்ன பேசுகிற நீ? எப்படி இப்போது கல்யாணம்லாம்? இல்லை சாண்ட்ரா, உனக்கே தெரியும் எனக்கு அப்பா இல்லை, அம்மாவும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, தங்கச்சி வேற இருக்கா. இந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி எங்கள் அம்மா கிட்ட போய் கல்யாணம்னு நிற்பேன்? இப்போ முடிவாக என்ன சொல்ல வர? சாண்ட்ரா, ஏன் கோவப்படுற? கொஞ்சம் அமைதியாக இரு, நம்ம என்னன்னு யோசிப்போம். பொறுமையாலாம் இருக்க முடியாது சாம். சரி விடு, நான் பார்த்துக்கிறேன். சாண்ட்ரா நில்லு. விடு, நீ எதுவும் பண்ண வேணாம், நான் பார்த்துக்கிறேன். உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? இந்த போறால சூசமக யாரையோ படிக்கிற இடத்துல விரும்புறாளாண்டி. புள்ளைய படிக்க அனுப்ப சொன்னா என்ன பண்ணிட்டு வந்து நிக்குது பாரு. இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமான்னு இருக்காங்க. ஆனா இவளுக தான் எல்லா வேலையும் பார்க்குறாளுக. நமக்கு எதுக்கு இதெல்லாம்? வா போவோம். இனிமே நம்ம உயிரோடு இருந்தா நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு தான் அசிங்கம். ஆமாம், அதுதான் சரி. கயிறு எப்படி ஜபமாலையா மாறுச்சு? இந்த மனுக்குள்ளம் மீட்கப்பட தன் உயிரிலிருந்து விண்ணக உணவை ஈன்ற அன்னை மரியாளின் புகழ் மாலை ஜபமாலை நம் அன்னை கிளாடின் அவர்களுக்கு அன்றாட உணவை விட ஆன்ம உணவே நிறைவு தந்தது. ஒரு முறை சில பெண்கள் அன்னையை பற்றி ஏளனமாக பேசிய பொழுது அவர்கள் மேல் கோபம் கொள்ளவும் இல்லை, அவர்கள் பேசியதற்காக மனம் வருந்தவும் இல்லை. ஜபமாலையை ஆயுதமாக கொண்டு அவர்களுக்காக ஜெபித்தார். சாவின் விளிம்பில் நின்றாலும் நம்பிக்கையாக ஜபமாலையை ஏந்துங்கள் என்று நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டும் விதமாக தன் இறுதி மூச்சு வரை ஜபமாலையை தன் கையில் ஏந்தியவர்தான் நம் அன்னை கிளாடின்.
மரணத்தின் கயிறை நீ விரும்பினாய், ஆனால் மறுவாழ்வின் கயிறு உன்னை தேடி வந்துள்ளது. வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இழக்கும் போது நம்மை இறுக்கி பிடிக்க வரும் சூழ்நிலை என்ற கயிறு கூட சுகம் தரும் ஜபமாலையாக மாறும். நம்மிடம் இருக்கும் துக்கம், பஞ்சம், பிரச்சனை அனைத்தையும் முறியடித்து நம்மை உயர்த்தும் கருவியாகும். பிள்ளைகளே, வாழ்க்கை போதும் என்று நினைக்கும் அந்த நொடியில் ஜெபமாலை போதும் என்று நினையுங்கள். ஒவ்வொரு முத்தும் நம்பிக்கையின் பாதையாக மாறும். தருதல உன்னையெல்லாம் இத்தனை வருஷம் படிக்க வச்சேன் பாரு, என்ன சொல்லணும். மார்க்கும் இல்லை, இன்டர்வியூலையும் ஃபெயிலு. நீ எதுக்கு பிரயோஜனம்? தண்டச்சோறு. இனிமேல் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுறது? தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நேரத்தை செலவு பண்ணி வாழ்க்கையில் என்ன தான் பண்ண போகிறேன்னு ஒன்றுமே புரியலை. என்ன தான் பண்ண போகிறனோ? பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது திருச்சபை அடக்குமுறைக்கு உள்ளானது. மதக்கல்வி புறக்கணிக்கப்பட்டது. ஆயர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டனர். மக்கள் ஆயனில்லா ஆடுகள் போல் இருந்த நிலையில் அன்னை கிளாடின் தன் வாழ்வின் ஆலோசனை நல்கும் நண்பனாகவும் வழிகாட்டும் தந்தையாகவும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒன்றுதான் திருவிவிலியம். ஆம், பிறர் தன்னை அவமானப்படுத்திய பொழுதும் கஷ்டப்படுத்திய பொழுதும் மன்னியுங்கள், நீங்கள் மன்னிக்கப்படுவீர்கள். நான் உன்னை அன்பு செய்வது போல உன் அடுத்திருப்பவர் மீதும் உன் எதிரிகளின் மீதும் அன்பு கூர்வாயாக என்ற வார்த்தைகளை வாழ்வாக்கியவர். ஆம், திக்கற்று நிற்கும் பொழுதும் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையை வழிகாட்டியாக கொண்டு வாழ்ந்தவர்தான் நம் அன்னை கிளாடின். கடவுள் வார்த்தையில் மனு உருவானவர். பெருஞ்சுமை சுமந்து சோர்ந்து இருப்போரே, என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் அளிக்கிறேன் என அழைக்கின்றார். திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயம் அவரே. சோர்ந்து போகாதீர்கள். அனைத்து துன்பங்களுக்கும் திருவிவிலியம் வழியாக நம் ஆண்டவர் நமக்கு ஆறுதல் அளிப்பார். ஏன் கடவுளே, ஏன் எனக்கு மட்டும் இவ்வளோ கஷ்டம்? நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்? எங்கள் அப்பாவை என்கிட்டேருந்து பிரிச்சுட்ட, என் குடும்பத்துக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிற, என் சாண்ட்ராவே என்கிட்டேருந்து பிரிச்சுட்ட. நான் நல்லவனாக தானே இருக்கேன். நான் யாருக்கு என்ன கெடுதல் செஞ்சேன்? ஏன் என்னை மட்டும் இப்படி சோதிக்கிற? அன்னை கிளாடின் அவர்களின் வாழ்வில் வறுமையும் கஷ்டங்களும் வாட்டி வதைத்தது. ஆனால் அதை அவர் பெரிதாக எண்ணியதில்லை. தன் வாழ்வின் சுமைகளை விரும்பி சுமந்தவர். இதற்கு உதாரணமாக ஒரு நிகழ்வை கூறலாம். ஒரு முறை அன்னை கிளாடின் அவர்களின் கால்களில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய நேர்ந்தது. அப்பொழுது அவர் தனக்கு அனஸ்தீசியா எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டார். அதற்கு பதிலாக திருச்சிலுவையை கையில் ஏந்தி கொண்டு, என் சிலுவையை நான் விரும்பி சுமக்கிறேன், என் ஆண்டவர் அதை சுகங்களாக மாற்றுவார் என்று கூறி அறுவை சிகிச்சை செய்ய முற்பட்டார். என்னை பின்தொடர விரும்பும் எவரும் தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்தொடருங்கள் என்கிறார் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. இது வெறும் வார்த்தை அல்ல. நம் ஆண்டவர் தன் சிலுவையை அல்ல, அவர் பிள்ளைகளாகிய நமது சிலுவையை விரும்பி சுமந்தவர். எனவே சிலுவையை விரும்பி சுமந்து கொண்டு செல். உன் சுமைகளை அவர் சுகங்களாக மாற்றுவார். இருக்கும்போது மட்டுமல்ல, இறந்த பின்னும் பல தலைமுறைகள் தாண்டியும் நினைவில் கொள்ளப்பட்டால் அதுவே சிறந்த வாழ்வு. நல்ல படைப்பிற்கு இறப்பு என்பதே கிடையாது. அன்னை கிளாடின் இறைவனின் உன்னத படைப்பு. அவரின் வார்த்தை வாழ்வாகியது. அந்த வாழ்வு அழியாது இன்றும் நிலைத்திருக்கின்றது. அன்னையின் கரங்களில் ஜெபமாலை இருந்தது போல, அவரின் இருதயத்தில் திருவிவிலியம் மலர்ந்தது போல, அன்னையின் தோள்களில் திருச்சிலுவை சுகமாய் சுமந்தது போல நமது வாழ்வும் அர்த்தமுள்ளதாக வேண்டும். பயணிப்போம் அன்னை கிளாடின் அவர்களின் வழியில். வாழ்ந்து சிறந்திருப்போம் அவரின் வாழ்வியல் நெறியில்.
அன்னை கிளாடின் அவர்கள் காட்டிய ஒளியின் வழி நம்மிடமிருந்து பிறர் இதயத்திற்கு கடந்து செல்லட்டும். சிஸ்டர், அப்போ நீங்க தான் மதர் கிளாடினா? We have been witnessing the life of our Mother Claudine. We have amidst us Reverend Sister Sophie, and we are truly honored to have the opportunity to hear from our dear sister. Sister is here to enlighten us about the virtues and values of our foundress, Mother Claudine Echernier. We welcome you, dear sister. மதர் கிளாடின் ஒரு பியோர் சோலா வாழ்ந்திருக்காங்க. எந்த டெக்னாலஜி இல்லாத காலத்துல கூட பெண்களுக்காகவும் பெண்களோட வளர்ச்சிக்காகவும் கல்விக்காகவும் நிறைய முயற்சிகள் எடுத்தவங்க. இந்த காலத்துல அவங்க இருந்திருந்தா இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிலாம் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு நமக்கு பகுத்தறிஞ்சு பயன்படுத்த வழிகாட்டியிருப்பாங்க. சிஸ்டர் மதர் கிளாடினே இங்கே தான் இருக்காங்க சிஸ்டர். யாரும் பதட்டப்பட வேணாம். நான் ஆழ்ந்து ஜெபம் செய்து கொண்டிருந்த போது இருளில் இருந்து ஒரு ஒளியை கண்டேன். அந்த ஒளி காலம் கடத்தி இங்கே என்னை கொண்டு வந்தது. இத்தனை வருடம் கடந்து இந்த கல்லூரி திருச்சிலுவை சபையின் கொள்கையை பின்பற்றி இப்போ இவ்வளவு வளர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. பெண்களோட பாதுகாப்புலையும் வளர்ச்சியிலையும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லையும் நம்ம கல்லூரி வளர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கல்லூரி உள்ளே வந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஒரு மாணவியை பார்த்தேன். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன, அதோட தாக்கம் மற்றும் பலன்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அந்த பொண்ணு அதுக்கு அடிமையாகி இருக்கிறதையும் பார்த்தேன். வெளிச்சமும் நிழலும் சேர்ந்ததே உயிரின் ஓவியம். அந்த மாதிரிதான் அறிவியலும். செயற்கை நுண்ணறிவு ஒரு தீபம் மாதிரி. அது தீயாவும் எரியும், அது வழியும் காட்டும். அதனால் எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் பயன்படுத்தும் முன் ஏன் செய்கிறோம், எதற்காக செய்கிறோம் என்பதை ஆராய்ந்து செயல்பட வேண்டும். மனிதா, உன் அறிவை விட செயற்கை நுண்ணறிவு சிறந்தது அல்ல. மனிதா, உன் அறிவை விட செயற்கை நுண்ணறிவு சிறந்தது அல்ல. மறந்து விடாதே, செயற்கை நுண்ணறிவு உருவாக்கப்பட்டது, அது உன்னால் தான் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை மறந்து விடாதே மனிதா. உடல் அளவில் இயந்திரம் உனக்காக வேலை செய்வதால் மனதளவில் நீ இயந்திரமாக மாறிவிடாதே. செயற்கை நுண்ணறிவு உன் கதாபாத்திரத்திற்கு தேவையானவற்றை பூர்த்தி செய்யும் வரை அது அறிவியல். என்று அது உன் கதாபாத்திரத்தையே உறுதி செய்கிறதோ அன்று உனக்கு அழிவு. உன் அறிவை விட செயற்கை நுண்ணறிவு சிறந்தது அல்ல. A big round of applause to the lay associates, Dr. Juliet Josephine, Assistant Professor of Physics, and team, who have woven this thoughtful narrative with care, creativity, and reverence. May the story linger in your hearts, and may the spirit of our Mother Foundress guide us not just in tradition, but in transformation. Dear audience, thank you for walking with us
through this intersection of memory and imagination, of mission and mission. We have on stage the crew who tirelessly worked off the stage and on the stage. Thank you, and may the journey of innovation always be lit by the lamp of compassion and gratitude. The skit offered not just a performance, but a reflection, a creative exploration of how timeless values can inhabit the most modern of spaces. Thank you, dear students. Good leaders have vision and inspire others to help them turn vision into reality. Great leaders have vision, share vision, and inspire others to create their own. It's a privilege to invite the guest of honor, Reverend Sister Pramila Joseph, Correspondent and Mother Superior, St. Joseph's Anglo-Indian Girls Higher Secondary School, Trichy, to do the felicitations. Good afternoon, dear dignitaries, respected sisters, devoted teaching and non-teaching staff, and my dear students. Today we are gathered here to celebrate the memory of Mother Claudine, our beloved foundress. A child once asked teacher, "Can a small candle really remove all the darkness?" The teacher replied, "Yes, even the tiniest flame in the light, the entire world, you carry that small light and you walk around the entire world. Never underestimate what one small light can do." Dear friends, today we celebrate a woman who was once that small candle, Mother Claudine, who chose to shine even when everything around her very dark. And because she did, we now walk in her light and light of the whole world. But who is Claudine? Why do we remember her with such reverence? Of course, till now we have witnessed our Mother Claudine in the 21st century. Now I take you back to the 18th and 19th century. Let us listen to me. Mother Claudine was born on May 29, 1801 in an interior village called Verlecreux in Féterne, the district of Savoie in France. Her parents were 9 children, but they lost 4 of them at an early age. Claudine was the eldest. There was poverty and hardships in the family. To support the family, her parents sent her to work at the age of 10. She worked as a shepherd in a landlord's house, and with whatever little she earned, she helped her family. Due to poverty and the burdens of the family, she was denied education. However, she deeply desired to receive her first Holy Communion. For that, she has to learn some prayers. She had approached a kind woman and requested her to teach the prayers during her free time. Whenever she had to go and learn, she gave away the food it was given to her for her hunger. She had given to others as a gift and handed over her sheep to them. Then she went to study. From a young age, Claudine grew up with the lesson her mother taught her. Walk in the fear of God. She lived this teaching and with great enthusiasm, actively doing good, staying deeply united with God, and spending time in His presence. Her life was one of the constant rest
and tireless dependence on God's help. Meanwhile, as her mother was sick, she cared for her lovingly. At the age of 15, she lost her mother. In the midst of that sorrow, she took on the great responsibility of caring for her younger siblings. She became a guiding light for them, embracing, supporting, and leading them with love. Though she no longer had a mother, she became like a mother herself, sowing seeds of affection among her siblings. She taught everyone the fear of God and always said, God is watching over our actions. During the little free time she had, she learned sewing. Whatever money she earned, she spent it generously for her siblings, her family, and for her missionary work. At one point, her own father was arrested and sent to prison. She took the responsibility of caring for him even when he was in jail. After his release, he joined the family. When Claudine was 26 years old, her father remarried and she herself stitched a wedding dress for her stepmother. Seeing her noble character, the people in the parish suggested that she could be a very good cook for the parish priest, Father Dilalex. Following this, at the age of 27, she took up the role of the cook in the parish. As I once heard in the story, the clay and the potter, a lump of clay once cried, "Why must you press and turn me so hard?" The potter smiled and said, "Only through this shaping you can become a beautiful vessel." Mother Claudine too went through pain, loss, and poverty. But like that clay, she allowed herself to be shaped by God. And what emerged was a strong, selfless woman who in turn shaped the lives of many poor and marginalized young girls. During the time of the French Revolution, when the world was in turmoil and many women and children were left orphaned, she made a bold decision. Leaving her loving family, she felt a strong call to do something for these uneducated women and children who are suffering in poverty. While working as a cook, she transformed her small kitchen into a classroom, not by building walls or putting some screens, but by spending her time with the children before, during, and after cooking. She did her best to teach them the alphabet, catechism, and the basics of stitching and knitting. She was very happy to bring light into the lives of these children, to train their hearts in virtue and teach them the joy of work and simple living. I am very proud today to say the humble kitchen became the starting point of our entire mission of the congregation. That kitchen became the first college of the Sisters of the Cross. And the first principal of this education was none other than our Mother Claudine herself. I am reminded of a short story, The Kitchen That Taught the World. A simple tale that in a nutshell. In a small village, a woman taught children to read while she cooked her meals. Years later, one became a teacher, the other one became a nurse, and third one a leader. That tiny kitchen became a seed of a great forest as these three went on to serve the world. Doesn't this remind of our Mother Claudine? A woman who, in her poverty, turned her kitchen into a classroom, and from that humble place, she began a congregation that reached 5 continents and 17 countries today. The words of Mother Claudine and the witness of her life deeply touched many women. Inspired by her, several chose to leave behind worldly life and join her in
in a desire to live for others. Her noble character and unique love attracted people in a powerful and heartfelt way. At the age of 34, Claudine fully dedicated herself to God. With a deep inner longing, she desired to know God more and more and make Him known to others, so that many may find true happiness and come to know that good God and learn the way of love. Even though she did well as a cook for Father Dilalex, God had other plans for her. She guided her in another direction. She wrote in her diary, "I consecrate my whole life for Jesus forever." She made the decision to move away from Father Dilalex, took a short course to learn reading and writing, and rented a small house for her. There, seeing her simple and humble way of life, centered on God, and where many were inspired and attracted to join her. She shared her deep spiritual experience with them and also helped them to grow by offering basic education and life formation. Eventually, 10 young women dedicated themselves fully and joined Mother Claudine. There, these women were truly their spiritual guide, Father Mermier, after leading them through a 3-day retreat, recognized that these women were truly called to belong to God. He prepared them and gave them the name Daughters of the Cross. Under the leadership of Claudine, then they began a new way of living as a community. Within just 10 years, just imagine, 28 houses had been established. Like St. Paul, who said, "Whether we live or die, we belong to God." Claudine lived with the same spirit, letting go of worldly attachments and surrendering her life completely to God for the sake of building God's values on earth. She died on the 10th of August, 1869, a day we remember and honor today. Those who came to serve with Mother Claudine were transformed. They became another Claudine, turning society upside down with their commitment and love. In this way, the new congregation of the Daughters of the Cross took root in the midst of poverty and simplicity. The sisters supported one another, became true witnesses to the values of God, and served as educators to the poor and the marginalized. Here, in this college, in this Holy Cross College, the witnessing life of our sisters inspired many young girls to follow their path. Several of them joined the congregation from this very campus, and some of those sisters are still living among us today. Today, we, her daughters, continue this mission across 17 countries and 5 continents. Claudine was a true pilgrim of God. Claudine carried God within her as a living vessel. God was her very life. The cross was her book of wisdom and her crown of glory. Our Foundress placed us under the standard of the cross. That is what we saw there. The cross also kept near our Mother Claudine's portrait. So our Foundress placed us under the standard of the cross, and we continue to follow in their footsteps. We are called Crossians, lighting up the world in every corner through our mission. Crossians around the world, rooted in values and rising the wisdom. Crossians as religious and missionaries. I take this opportunity to invite all the Catholic students to become a member of the Sisters of the Cross, taking up the 3 vows that we take as a religious, to follow our footsteps, to continue our work in the future. So I welcome everyone, I invite every one of you. Crossians in the field of education
torchbearers of knowledge, Crosians in the medical field, healers of hope, Crosians in media and arts, shaping culture with truth, Crosians in social service, voices for the voiceless, Crosians in defense, guardians of peace, Crosians in science and technology, innovating with integrity, Crosians as legal professionals and advocates, Crosians as civil servants, Crosians as entrepreneurs and business leaders. Now, you are also included in the family of the Holy Cross called Crosians. It is your turn now. You are also invited to continue to impart the values of Mother Claudine in the world as Crosians. For example, during our house visits, we have a setup of timetable for the religious life. So we used to go once in a week or twice in a week to all the houses to visit. So once we went for the house visit, there the people would often tell us that they will remember the virtues and values we once taught them and how these continue to help them in their lives today. We are truly grateful to our sisters for this legacy. Even though we may not have known each other personally, as members of the Holy Cross family, we felt a deep bond as we were happy to bring light into someone else's life. The fear of God and the conviction that God sees everything were values deeply instilled in us, values we in turn share with others. A couple once shared a touching moment from their child's life. A father took his son to a neighbor's fruit garden to pluck some mangoes. He told his son, "Look around and see if anyone is watching." The boy looked carefully and said, "No one around, my dad." But after a few seconds, he added, wait, someone is watching us." Surprised, the father asked the boy, "Just now you told me no one is here." The boy replied, "Yes, Dad, no one is here. But Mummy taught me that God is always watching us." The father stood still, humbled by the wisdom of his little child, taught by his mother, received from the Crosians. Dear students, you who are studying in this institution have been given a great opportunity. This is your chance to make the most of it, to absorb the values and light you receive here and carry that light into the lives of others. And now you are also part of that legacy. Mother Claudine believed that the inner light we receive from God should be passed on through education. That's why you and I are here today. As the poet Abdul Rahman once said, "In this dark world, light even a small lamp." This institution gives you that very opportunity. Make the best use of it. Let the light you receive here shine brightly in your own life and in the lives of others, spreading hope to the world. Claudine, born into poverty, transformed the world. On this Foundress Day, we must ask ourselves, what can I contribute to the society I live in? Let us open our eyes to the needs around us and take action. A girl once shouted into a valley, "I believe in God's love. I believe in my strength. I believe in changing the world." And the valley echoed back the same words to her. "I believe in God's love, I believe in my inner strength, and I believe in changing the world." What we send out into the world always finds its way back to us. Claudine sent out love, mercy, and courage. And today we echo her values in our lives. On this Foundress Day, may her echo continue in you, through you, and beyond you. Her birth may have gone unnoticed, but
her death became a legacy, forever imprinted in the history. That legacy has shaped countless lives. Are you ready to become another Claudine from now onwards? Will you keep the fire glowing within you? Let us carry that vision forward. I always imagine if Mother Claudine had been a university professor at that epoch, the whole world would have turned into her classroom, because her eyes were always filled with concern and compassion for women. Women who had lost their right to learn, to dream, and to live with dignity. Her dream was simple yet bold. Women must rise. They must transform their lives and through that change the world. That is why she began in a kitchen. Nothing should block us from doing good to others like Mother Claudine. Let the Crossian spirit live on in you, through you, and beyond you. Dear friends, you can do it. Yes, you too can make a difference. Thank you. Happy Fris to all of you. Bon fête à tous. Bonne journée. Thank you, dear sister, for enlightening us on the life of our Mother Foundress. We assure you, sister, we as Holy Crossians will be the candle in the darkness in each other's lives as Mother Claudine did. An announcement. The finalists for the quiz competition are requested to assemble near the stage. Up next on stage, we have a very special group of young stars, our very own children of the Blossom Special School, who have poured their heart into preparing a truly magical dance performance for us. Cherry soda.
கடலின் நாளோ எவனும் கண்டதில்ல. நான் ஊரை விட்டு ஊர் வந்த தனியாக இப்போ உணவாக சுத்துறேன் அடிய. என் கூட்டமாக உள்ள சேரும் நினைப்பில் தவிச்சேன் பனிமலரே பனிமலரே பனிமலரே. எங்க மேல காயல நீ சொக்கும்படி சிரிச்சடி சோனப்பரியா 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 நீ தானவரியா சோனப்பரியா 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 தானவரியா. கட்டி வைத்த எம் கைகளெல்லாம் தானாய் அவிழ்த்து தட்டுகிறது உங்களை பார்க்கின்ற பொழுதுகளில் மட்டும். சர்க்கரையும் தேனுமின்றி இதயம் வரை இனிக்கின்றது நீங்கள் நடனமாடுகையில் மட்டும். எங்கிருந்துதான் இந்த வித்தையினை கற்றீர்களோ தெரியவில்லை. நீங்கள் ஆடுவதற்கு முன்பே எங்களை ஆட்டி விடுகிறீர்கள். ஒட்டுமொத்த சக்தியினையும் திரட்டி கத்துகின்றோம். முளைக்காத அந்த 32வது பல்லும் தெரிய சிரிக்கின்றோம். உங்களை அத்துணை ரசிக்கின்றோம். நடனமாடி சிறப்பித்த பிளாசம் சிறப்பு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கும் பயிற்றுவித்த சிறப்பு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் அருட்சகோதரி அவர்களுக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றி. In honor of our Mother Foundress Day celebration, many competitions were conducted for our students on the theme Mother Claudine, Pilgrim of Hope. Here we are to witness the final round of the quiz competition on stage. A quiz is not just a text of memory, it's a celebration of curiosity. Good day to all of you. I wish you all a very happy Foundress Day. The more humble and hidden we are, the greater will be our surprise, said Mother Claudine. Today we gather in heartfelt remembrance of our beloved Foundress, Mother Claudine Echernier, whose 156th heavenly birthday we commemorate in our campus today. Her legacy continues to lead with purpose, serve with love, and uplift those in need. I'm happy to announce that 95 students have registered for the quiz program this year. And 85 students wrote the written quiz on 4th August 2025 Monday for 30 marks. Among them, 12 students were selected based on their marks for the final round of quiz today. They were divided into 3 groups with lots. And today on stage we have 3 rounds. The first round, question and answer. Second round, who said. Third round, jumbled sentence. Each question carries 10 marks. Question will be passed if they don't answer to the next group with 30 seconds of time. And if no one is answering, the question will be passed on to the audience. Now I request the participants to introduce themselves. Just tell your name and the class. I'm Akshay from 3rd BCAA. I'm Saloni Joybil from 2nd MRSC. I'm Muthupriya, 1st BCA. I'm N. Melina from BSW. I'm Jamila Joshina from 2nd MSc Physics. I'm Abhinayasri from 3rd BCAA. I'm Albina from 3rd BSc Computer Science. I'm Pooja Sri from 1st BCA B section. I'm Darshini V from 3rd BCA A section. Myself Shafana Parveen from 2nd MRSC. I'm Subiksha from 3rd Bioinformatics.
Thank you, dear participants. Now we go on to the round number 1. Sister Jerlyn carries the question. One of you can pick up the question. Your question is, what did Claudine often sacrifice to attend morning mass? Your time starts now. 60 seconds to answer. Her morning breakfast. Correct answer. Thank you. The second group. What did Claudine do after exchanging a few kind words with visitors? Your time starts now. Please repeat the question. What did Claudine do after exchanging a few kind words with visitors? She reads some passages and explained them. Not clear. You discuss and tell clearly. She reads passages from Bible and explain to the visitors. She reads passages from the book and explains. Okay, correct answer. Thank you. The third group. What virtue was especially radiant in Claudine's life at Chavano? Your time starts now. Charity and simplicity. No. Think, there's time. She taught the students, like mentoring at Chavanode in the kitchen. No, you're asking about the virtue. Read the question again. What virtue was especially radiant in Claudine's life at Chavano? Your time is up. We pass the question to the first group with 30 seconds time. Group number 1. Loyalty. Your time is up. We pass the question to the second group. 30 seconds time. Diligence and vigilance. Ma'am. Diligence and vigilance. No. We are asking what virtue was especially radiant in Claudine's life. Okay, to the audience. Audience. It's a 4-letter word. 4-letter word. No. It's our mother's zeal to make the good God known and loved. Zeal. Thank you. Now the total with the first round. Group 1, 10 marks. Group 2, 10 marks. Thank you.
Now we move on to the second round. In this round, you will be presented with a quote. It may be from Mother Foundress, a significant person from her life, or a document or spiritual director connected to her mission. Your task is to identify who said the quote. Okay? Group 1. I wish to found a community without a habit. Your time starts now. Father Mermaid? Yes, right answer. The second group. I accept them all for my daughters, and I promise to instruct them, to guide them, and to keep them in my heart like my other self. Mother Claudine. Yes, right answer. Now, group 3. Read. You must make a cab that can be fastened. You will not run the risk of losing it. Your time starts Mary now. Ponslet. Yes, right answer. So now the total. Lots number scores 10 marks. Lots number 2 scores 10 marks. Lots number 3 scores 10 marks. So each group get 10 marks in the second round. Congratulations. Now we move on to the third round. It's a twisted quotes. In this round, you will be given famous quotes from our mother's life, but with the words all jumbled up. Your task is to rearrange the words to form the original meaningful quote. Think fast and think wise. First group. Your time starts now. Okay, for others also you give. So 1 minute time, you'll have to rearrange the sentence, the quote, complete quote. You can cheer up the participants, please. Ready? Your time is up. We give you 30 seconds as bonus. Please cheer them up, they are working hard.
the battery runs out. How much left? 80%. 80%? This is gonna go on all day. Lenovo, damn the odds. Yes, third group has done it. Congratulations. Sometimes she exclaimed, "My dear sisters, the good God is not known. The good God is not loved." Now you form. Second group, ready? Please read it. Please read it. Look at those sisters who edify us with their modesty, and we shall edify them by our poverty. Right. Congratulations. The first group. Her maxim was, anybody from the audience? Her maxim was to do the will of God. Complete, to do the will of God. Her maxim was to do the will of God in everything, in all her contact. So the first group becomes the third now. Thank you. The total score for group 1 is 25, group 2 25 and group 3 20. Since we have tie, we'll have one more question. Plot 1 and 2. What did the girls remember most about Claudine's teaching? Hello, Moto. The way she teaches without books. The way she teaches without books. Oh no, wrong. Think, it's easy. Simplicity. Okay, we pass on the question to the second group. Read the question, Ma. What did the girls remember most about Mother Claudine's teaching? What did the girls remember most about Claudine's teaching? Time is up. Third group? No, third group because they have mark. Okay. Audience, answer. It's a mother's simplicity they admire. Okay, sorry, they said, okay, I didn't do for. Okay, now the group 1 total 35, group 2 25, group 3 20. Congratulations, dear participants, you can now go. Thank you.
We thank Reverend Sister Dr. Lud Mary, Control of Examinations, Reverend Sister Kulandai Mary, Reverend Sister Jerlin and Reverend Sister Pushpa for conducting the quiz. Congratulations to all the winners and the participants. Sing with joy, let laughter rise. A cheerful tune, a heart set free. In every song, a pure harmony. Let us tap in silence as we are to listen to the group song which won the first prize in the group singing competition held in view of the Mother Foundress Day. Let us give a round of applause to the first prize winners of group singing competition held in view of Mother Foundress Day. Praise the Lord. போலி வந்தார் வாழ்வு தர வந்தாய்
Music has a way of touching the heart without ever asking for permission. And just now, our hearts have been wonderfully stilled by the beautiful voices that came together in harmony. Thank you, dear students. A well-spoken word has the power of 1,000 unwritten pages. Let us give a round of applause to the first prize winner of the elocution competition, Ms. Durga Shri of 2nd BCom BPO, and invite her to present her speech to the gathering. ஒரு ஒளி கதிர் ஒரு இருள் நிறைந்த அறையில் போதும், ஒரு நம்பிக்கை மனிதனை மாற்ற போதும். அவையில் அமர்ந்திருக்கும் அருட்சகோதரி அவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் என் அன்பு தோழிகளுக்கும் மிகுந்த பெருமிதத்துடன் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் இன்று பேச விரும்பிய தலைப்பு அன்னை கிளாடின் அவரின் நம்பிக்கையின் திருப்பயணங்கள் என்பது வெறும் தலைப்பல்ல, ஒரு மூச்சுமுடைய வாழ்வின் விளக்கமாகும். ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை, ஒரு அசாதாரண அழைப்பு. 1801 பிரான்சில் பிறந்த அன்னை கிளாடின் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். எனினும் அவருக்கு வாழ்க்கை எளிதாக அமையவில்லை. தனது பெற்றோரை இழந்த துயரம், வறுமை, தனிமை இவை அனைத்தும் அவரை நோக்கி வந்தன. ஆனால் அவை அவரை உடைக்கவில்லை. மாறாக அவை அவரை இறைவனிடம் நெருக்கமாக இட்டு சென்றன. அவர் உணர்ந்தார், இறைவன் நம்மை அழைக்கிறார், நாம் பதில் கூற வேண்டும் என்று. அவர் உணர்ந்தார், இறைவன் நம்மை அழைக்கிறார், நாம் பதில் கூற வேண்டும் என்று. அவர் வாழ்க்கை என்ன சொல்கிறது? நம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள், துன்பங்களை பயமாக பார்க்காதீர்கள், உங்களை மீறி பிறருக்காக வாழுங்கள். அன்னை கிளாடின் அவரின் வாழ்க்கை பயணம் இன்றைய வளர்ந்து வரும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. அவர் நம்பிக்கையின் பயணம். தனது தனிப்பட்ட துக்கங்களை பொது சேவையாக மாற்றியவர் அன்னை கிளாடின். அவர் துவக்கிய ஷாவ்னோ சிலுவை சகோதரிகளின் அமைப்பின் நோக்கம் என்னவென்று தெரியுமா? கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு இவை அனைத்தும் ஏழைகளுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதுதான். அவர் சேவைத்துறையில் செய்த ஒவ்வொரு நடைப்பயணமும் ஒரு திருப்பயணம்தான். அவர் சேவைத்துறையில் செய்த ஒவ்வொரு நடைப்பயணமும் ஒரு திருப்பயணம்தான். இப்பொழுது ஒரு எடுத்துக்காட்டு கூறவா? நான் எனது பள்ளி பருவத்தில் எனக்கு ஒரு திருப்புமுனை ஏற்பட்ட தருணம் அது. நான் 10ஆம் வகுப்பு பயின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது மிகவும் முரட்டுத்தனமாகவும் யார் கூறுவதையும் கேட்காமல் இருப்பேன். எனது பள்ளியில் விக்டோரியா என்று ஒரு ஆசிரியர் இருப்பார். அவர் புதன்கிழமை தோறும் ஒரு குழு பிரார்த்தனையை நடத்துவார். அன்று ஒரு நாள் அவர் என்னை அந்த பிரார்த்தனைக்கு அழைத்தார். அழைத்து என்னிடம் அவர் பேசிய அந்த சில நிமிடங்கள் இறைவனே என்னிடம் பேசியது போல் உணர்ந்தேன். அவர் பேசிய அந்த சில நிமிடங்கள் இறைவனே என்னிடம் பேசியது போல் நான் உணர்ந்தேன். அவர் என்னை நம்பிக்கையின் திருப்பயணியாக மாற்றினார். அன்னை கிளாடின் சொன்னார், நீங்கள் சிலுவையை சுமந்து செல்லுங்கள், அந்த ஒளி உங்களை வரவேற்கும் என்று. நீங்கள் சிலுவையை சுமந்து செல்லுங்கள், அந்த ஒளி உங்களை வரவேற்கும் என்று. அந்த ஒளிதான் கல்வி, அந்த ஒளிதான் அன்பு, அந்த ஒளிதான் நம்பிக்கை. ஒரு சமூக மாற்றம் ஒருவரின் மனமாற்றத்தில் தான் தொடங்குகின்றது. ஒரு சமூக மாற்றம் ஒருவரின் மனமாற்றத்தில் தான் தொடங்குகின்றது. நாம் இன்று என்ன செய்யலாம்? நாமும் அன்னை கிளாடின் எச்செர்னியர் போல ஆகலாம். துன்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறுவது கூட நம்பிக்கையை விதைக்கும் என்கிறார் அன்னை கிளாடின். சிறிய உதவி கூட பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்கின்றார். அன்னை கிளாடின் ஒரு திருப்பயணிதான். ஆனால் அவர் ஒவ்வொரு சமுதாய பாதையிலும் ஒரு நம்பிக்கையை விதைக்கிறார். ஒவ்வொரு சமுதாய பாதையிலும் நம்பிக்கையை விதைத்தவர். நண்பர்களே, இன்று நம்மை சுற்றி பல நம்பிக்கை இழந்த இதயங்கள் இருக்கின்றன. அவர்களை ஏற்றுவதும் அவர்களுக்கு சிறிய ஒளியாக இருப்பது, அதுவே நாம் செய்யும் நம்பிக்கையின் பயணமாகும். நாமும் அன்னை கிளாடின் போல நம்பிக்கையின் தூதராக மாறலாம். எப்படி? மற்றவரை வாழ்வில் உயர்த்தும் சிறிய ஒளியாக, மற்றவரை வாழ்வில் உயர்த்தும் சிறிய ஒளியாக. நமக்கு முன்னால் நிறைந்திருக்கும் ஒரு சவாலை, ஒரு பெரிய சவாலை நம்மால் காண முடிகின்றது. அது என்ன? நமது சமுதாயத்தில் உள்ள வறுமை, கல்வியின்மை, மதித்திறன் குறைவு மற்றும் அக்கறையற்ற தனிமை. இவைகளுக்கு தீர்வாக என்ன செய்ய முடியும் என்ற கேள்விக்கு பதிலாக இருக்கிறார் அன்னை கிளாடின், நம்பிக்கையின் திருப்பயணியாக. நான் இன்று பேசியது ஒரு நம்பிக்கையின் திருப்பயணின் பெயரில்தான். ஆனால் நாளை அந்த திருப்பயணம் எனது வாழ்விலும் தொடரும். நான் ஒரு நம்பிக்கையை விதைக்கும் விதையாய் இருப்பேன்.
அன்னை கிளாடினை போல ஒளியாக இருப்பேன். நீங்களும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேள்வி கொள்கின்றேன். அன்று அன்னை கிளாடின் நம்பிக்கையை விதைத்தார், அதை நாம் இன்று வளர்க்க வேண்டும். அன்று அவர் நம்பிக்கையை விதைத்தார், அதை நாம் இன்று வளர்க்க வேண்டும். நாம் ஒரு ஒளியாக இருந்தால் நம் சமூகம் ஒரு நட்சத்திரமாகும். நாம் ஒரு ஒளியாக இருந்தால் நம் சமூகம் ஒரு நட்சத்திரமாகும் என்று கூறி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அன்னை கிளாடின் அவர்களின் வாழ்வியல் நெறிகளை பேச்சு போட்டியால் தனது குரலின் வழி வெளிப்படுத்திய மாணவிக்கு நன்றி. In the words of William Wordsworth, poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling. We now have Miss Valentina Rani from 2nd MA English, the first prize winner of the poetry writing competition, to read a poem for us. Mother Claudine, the pilgrim of hope. Parables state, the rib was from Adam, a rib that spined Eve. You bore the cross for us. From my alphabets to Shakespeare, you made it possible. Your pilgrimage is visited by millions. The dandelions you sway are gardening the earth. In this uncertain world of destruction, you sowed your hope that's rooted deep, and its leaves are forever in winter blues. You spined a legend of women from my grandma's hand to the pulse in mine. Your rib spines generations after generations. Thank you. யூஸ் அண்ட் த்ரோ என்று தெரிந்தும் தூக்கி எறிய மனமின்றி சேர்த்து வைக்கின்றோம் பல நெகிழிகளை சொத்துக்களைப் போல. சில நேரங்களில் வாரி வள்ளல்களாகி நாம் பயன்படுத்திய நெகிழிகளினால் பக்கத்து வீட்டை மட்டுமல்ல நாட்டினையே நிறைத்து விடுவோம். 10 ரூபாய் தண்ணீரில் துவங்கி பயன்படுத்தும் எல்லாவற்றிலும் நெகிழியே. அதனால் இன்று நெகிழி மாசுபாடு அதிகரித்துள்ளது. இனியாவது கைவீசி கடைக்கு செல்லாமல் பை வீசி கடைக்கு செல்வோம். நெகிழி பயன்பாட்டு குறைப்பு மற்றும் மாசுபாட்டினை கட்டுப்படுத்தும் விழிப்புணர்வு காணொளி இதோ நம் கண்களுக்கு விருந்தாகிறது. பள்ளிக்கூடம் போறவனும் கல்லூரிக்கு போறவனும் குடிசையில இருப்பவனும் கோபுரத்தில் வசிப்பவனும் ஏறு பூட்டி உழைப்பவனும் ஏசி கார்ல போறவனும் சந்தைக்கு தான் போறவனும் ஷாப்பிங் மால் போற பொண்ணும் வாங்குறாங்க நெகிழி பையில வாங்குறாங்க. நெகிழி பையில வாங்குவது கொஞ்சம் கூட சரியே இல்ல. அஞ்சு நிமிஷம் யூஸ் பண்ணி அங்கே இங்க போடுறாங்க. குப்பையில சேருதுங்க, குவியலாக குவியுதுங்க. மண்ணோடு கலக்குதுங்க, மண் வளத்தை கெடுக்குதுங்க. சாக்கடைய அடைச்சுக்கிட்டு மழை வெள்ளம் தடுக்குதுங்க. ஆள் இல்லா நேரம் பார்த்து அங்கே இங்க எரிக்கிறாங்க. காத்தோட கலக்குதுங்க, அந்த காத்தையும் தான் கெடுக்குதுங்க. ஆகாயத்தை அடையுதுங்க, அங்கேயும் தான் மிதக்குதுங்க. பதறுதுங்க பஞ்சபூதமும் அந்த பதற்றத்தை நாம தானே குறைக்கணும். பதறுதுங்க பஞ்சபூதமும் அந்த பதற்றத்தை நாம தானே குறைக்கணும். டிஃபன் வாங்கி பக்குவமா சாப்பிடுறாங்க. சாப்பிட்ட மிச்சத்தை நெகிழியோட சேர்த்து கட்டி மக்குகிற குப்பையிலும் மக்காத குப்பையிலும் மாறி மாறி போடுறாங்க நெகிழிய. அது மலை போல குவியுதுங்க தெருவுல. மாறி மாறி போடுறாங்க நெகிழிய, அது மலை போல குவியுதுங்க தெருவுல. மிட்டாய் கலர போல பளிச்சுன்னு தான் மின்னுதுங்க. அப்பாவி ஆடு மாடும் அப்படியே திங்குதுங்க. வலி வந்து நோவுதுங்க, வயிறு வீங்கி சாகுதுங்க. வலிக்குதுங்க மனசுதானே வலிக்குதுங்க. வாயில்லா ஜீவங்களை நினைச்சுதானே வலிக்குதுங்க. வலிக்குதுங்க மனசுதானே வலிக்குதுங்க. வாயில்லா ஜீவங்களை நினைச்சுதானே வலிக்குதுங்க. அங்காடி தெரு பக்கம் அங்கே இங்க போகும் போதும், காய்கறி கடைக்கு நீ காய் வாங்க போகும் போதும், பலசரக்கு கடைக்கு நீ பொருள் வாங்க போகும் போதும், கையிலடு மஞ்ச பைய கைவிடு நெகிழிய. கையிலடு மஞ்ச பைய கைவிடு நெகிழிய.
மறுபடி சொல்லி கொடு. கசாப்பு கடையில நீ இலையில தான் கட்டி வாங்கு. சாயா கடையில நீ நெகிழி கப்ப வேணாம் சொல்லு. டம்ளரை தான் கழுவ சொல்லி கேட்டு நீயும் வாங்கி குடி. நெகிழி குப்பைய பிரிச்சு வையே, மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பி வையே. முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்ணி மறுபடியும் பயன்படுத்து. மாறணுங்க மாறணுங்க அனைவரும், அந்த மாற்றத்தை நீ முதலாளா துவக்கணும். மாறணுங்க மாறணுங்க அனைவரும், அந்த மாற்றத்தை நீ முதலாளா துவக்கணும். சொன்னவரு சொன்னவரு காந்திஜி, அவர் சொன்னதை தான் காதில் கொஞ்சம் வாங்குஜி. சொன்னவரு சொன்னவரு காந்திஜி, அவர் சொன்னதை தான் காதில் கொஞ்சம் வாங்குஜி. We are glad to emphasize the fact that Holy Cross College Autonomous Tiruchirappalli is a plastic-free zone, and we shout out to the world, it's not too late to change our ways. A greener world begins with us. Up next is a vibrant Western dance performance by our talented students, filled with enthusiasm and creativity. A tribute to the joyful spirit of our mother Foundress, who believed in nurturing every child's potential. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move. Hear my heart burst again. Let this just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, Lord, your ways better. Jesus, your ways better. Lord, I am so thankful for the ways that you play. Thank you, dear students, for that vibrant performance. At this moment,
We are privileged to hear from a person whose life and work inspire us deeply, someone who embodies the values of dedication, service, and leadership that our mother Foundress cherished. Good afternoon to all. I wished in French, bonjour à tous, which means good afternoon to all of you. I know all of you must be feeling hungry because it's already going to be 2 o'clock. Dear students, staff and sisters, we celebrate today the life of our mother Claudine Echernier. And at this moment, I extend my heartfelt thanks and congratulations to all of you, those who participated in everything. I am really overwhelmed and taken up so much that you know the life of Mother Claudine so much. Really, I appreciate each of you for the effort that you have taken to learn about Mother Claudine in your quiz competitions, poem, singing, everything you have brought out here. And special appreciation to the lay associates, the skit they have played, the one who coordinated it. Marvelous. I think I need not speak much because you all know very well about Claudine, but few things. Once again, I appreciate you for your inspiring programs, meaningful reflections, and a vibrant participation in all the competitions that you had. It's a real fitting tribute to our enduring legacy of Mother Claudine. I know all of you are working hard to excel in your studies, striving hard for your successful future. And that is truly commendable. But as we reflect the life of Mother Claudine, we are reminded true success is not just in personal achievement. It is needed. But it's not only a personal achievement, it is above all living with purpose and compassion. You have heard much about Mother Claudine today, but only one thing I wish to highlight to you all, that is her deep sense of social responsibility. Though born into poverty and marked by painful circumstances and challenging situations, she developed an extraordinary awareness of the suffering in the world. She did not allow the hardships to define or limit her, but she rose with inner strength, making life struggles with resilience and courage. As they brought out in the skit, she faced rejection, loss, loneliness, but every challenge shaped her, not shattered her. I repeat, every challenge that she faced shaped her and not shattered her. In today's situation, most of us, when we go through challenges, it is breaking us, not really molding us or shaping us. How do we face our challenges? It's a question to all the students here.
And many of us are much better situation than Claudine was at her childhood. Do you all agree? You are in a much better situation than Mother Claudine was at her young age. Do we take the initiative to respond to the world around us? Are we sensitive to the social evils and the cry of the Mother Earth and the silent suffering of the people around us? Do we add to these problems through our indifference, or do we consciously make an effort in our own little way to solve the problem? What do we do? You know, so many things are happening in the society and which you have also brought out. What is our responsibility as individuals? Today, as members of the Croatian family and daughters of Mother Claudine, her life must challenge us to look beyond ourselves. Whether we are teachers or non-teaching, students, whatever you do, be a sister. We must live with integrity, simplicity, and responsibility. Let us be a generation that rise with resilience, rooted in faith, and ready to serve. I see thousands of youth here, and I feel very happy and proud to see you all blooming and growing. You have immense potentials. Do you all believe? Young have immense potentials, creativity, and countless possibilities, which we saw here on the stage. How are you utilizing your gifts? How are we responding to the needs of the society? As students of Holy Cross College, I add staff also, as staff and students of Holy Cross College, are you making a difference in the lives of others? It's a question to each of you. As Holy Cross students or staff, are you making a difference in the lives of others? Are we sensitive to the cry of the Mother Earth, the cry of the poor and the marginalized and the voiceless? சற்று முன் நெகிழியை பற்றி போட்டாங்க. பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம கடைபிடிக்கிறோமா? Not only in the college, in our own families, in our own localities. இங்கே நடக்கிறத நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? பண்ணலாமா? மாற்றம் எங்கேருந்து வரும்? சொல்லுங்கள், மாற்றம் எங்கேருந்து வரும்? இங்கேருந்து காட்டுறாங்க. நாம் ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கு எஃபர்ட் எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த சொசைட்டியில் மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னா மாற்றம் வராது. அதனால் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இன்றைக்கி முடிவு எடுக்கணும். நான் இந்த சமுதாயத்துக்காக என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த நெகிழியெல்லாம் ஒழிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒவ்வொருத்தரும் முடிவு எடுக்கணும். At your young age, இதே மாதிரி உங்களோட வயசில் தான் அன்னை கிளாடின் இருந்தாங்க. She was deeply sensitive to the needs of those around her. She noticed the pain, injustice in the society. What did she do after seeing all this? Did she sit quietly in a corner? What can I do? I am so helpless. Can somebody say what did she do after seeing all this injustice in the society? Did she sit in a corner?
She chose to act. Her courageous response, it's only her courageous response gave birth to the congregation of the Sisters of the Cross of Chavano. If not for her courageous response, today the Holy Cross College would not be here and we wouldn't be here. So my dear students, as I said already, all of you have immense potentials within you. How are you going to respond? Think about it. Mother Claudine's life calls us not to remain as passive observers. அப்படியே பார்த்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு போகக்கூடாது. But to become an active participants. என்னால் என்ன முடியும் இந்த சமுதாயத்துக்குன்றதை யோசித்து ஒவ்வொரு செய்ய ஆரம்பிங்க. May her spirit stir within us the courage to act with compassion and conviction. Dear friends, as we journey through life, may Mother Claudine's example inspire you to face difficulties with hope. வாழ்க்கையில் ஒரு ஃபெயிலியர் வந்தால் அதுதான் முடிவு இல்லை. ஹோப்பை பற்றி அழகாக அந்த ஸ்கிட்லையும் போட்டாங்க, அந்த பொண்ணு அழகாக பேசிச்சு. So we need to face difficulties with hope. Persevere in your goals, whatever the difficulties you faces. Remain strong in your trials. எந்த துன்பத்தை கண்டு துவன்றாதீங்க, ஏன்னா கடவுள் எப்போதும் நம்ம கூட இருக்கிறாருன்றது தெரியுது. And be responsible in your choices. Whatever choice you make, it's for you and for the benefit of others. Be selfless in your contribution to the society. Let us carry forward her mission by becoming instruments of love, peace, and healing to those around us. Once again, I thank all of you for your efforts and dedication. May God bless you all abundantly. Thank you, dear sister, for your heartfelt words about our mother foundress. Your reflections not only honor her vision and legacy, but your thoughtful words have called us to be different and make a difference in the lives of others. Appreciation is a wonderful thing. It's time to appreciate and honor the hard work, talent, and dedication of our bright achievers. May I invite our chief guest and our principal to distribute the prizes. The prize winners of Mother Foundress Day celebration. Group singing competition, first prize, Department of Commerce. Miss Ananya of 3rd BCom A, Miss Sri Varshini of 3rd BCom B, Miss Evangeline of 2nd BCom A, Miss M. Annie Grace Princey of 2nd BCom A, Miss Jamima of 2nd BCom A, Miss Sophia of 1st BCom C, and Miss B. Vincia of 1st BCom B. A big round of applause for the first prize winners of the group singing competition. அப்படிதான். Second prize, Department of Zoology. Miss Yalini Theresa of 1st MSc, Miss Kanmani of 1st MSc, Miss Jocelyn Annie of 3rd BSc, Rubia of 3rd BSc, Miss Jaya of 3rd BSc, Miss Asha of 3rd BSc, and Miss Harani of 2nd BSc.
Second place goes to the Department of Zoology. Elocution. Elocution, first place, Miss Durga Shri of 2nd BCom BPO. And second place, Miss Pavitra of 2nd BCA. Quiz, first prize, Miss Subiksha Pius of 3rd Bioinformatics, Miss Shafana Parvin of 2nd MRSC, Miss Pooja Shri of 1st BCA, Miss Darshini of 3rd BCA. Quiz, first place, lot number 1. Miss Subiksha, Miss Shafana, Miss Pooja Shri and Miss Darshini. Second place, lot number 2. Miss Jamila, Miss Abhinaya Shri, Miss Melina and Miss Albina. Third place, lot number 3. Miss Saloni, Miss Muthupriya and Miss Akshaya Shri. Poetry writing, first place, Miss Valentina Rani, second place, Miss Pavitra, and third place, Miss Shri Prasanna. Poetry competition, first place Miss Valentina, second place Miss Pavitra and third place Miss Shri Prasanna. Wrapper designing team of our academic calendar for the year 2025 to 26. Miss Sanjana, SEM of Zoology. Miss Brinda Lakshmi, SEM of Computer Science. And Mr. Rex Johnson.
The wrapper designing team of our academic calendar 2025 to 26, Mr. Rex Johnson, our administrative faculty, Ms. Sanjana, SEM of Zoology, and Ms. Brinda Lakshmi, SEM of Computer Science. We are happy to appreciate the students who supported us technically during the online admission process. The volunteers were Ms. Rajalakshmi of 2nd MCA, Ms. Jerlin, Ms. Jayashri, Ms. Lavanya, Ms. Vaishnavi, Ms. Shanu, Ms. Tanuja, Ms. Shalini, Ms. Vidyashri, Ms. Varsha, Ms. Percy, and Ms. Gokula Priya. Ten students from 2nd MCA and 2 students from 2nd MSc Data Science. Thank you, dear students, for your great help during the online admission process. A big round of applause to you. புனித சிலுவை திருச்சபை தன்னையே கொடுத்து தன் சமூகத்திற்கு உதவிட மறுக்காது, தனக்கு உதவிய உள்ளங்களை என்றுமே மறக்காது. இங்கே படிக்கின்ற மாணவிகளானாலும் சரி, உழைக்கின்ற வர்க்கமானாலும் சரி, உங்களது ஒவ்வொரு அசைவுகளும் எம் அருட்சகோதரிகளால் அங்கீகரிக்கப்படும். என்ட்ரி லெவல் டெஸ்ட், செம் பிளான், லெசன் பிளான், குவிஸ், இன்டர்னல்ஸ் என்று ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஒரு பக்கம் பரபரப்பாக இருக்க, அசைன்மெண்ட், செமினார், சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ், இன்டர்ன்ஷிப் என்று மாணவிகள் கிறுகிறுக்க, நாம் மட்டும்தான் இந்த உலகத்திலே பரபரப்பாக இருக்கிறோம் என்று நினைத்தால் நம்மை விட வேகமாய் நமக்கு ஈடு கொடுத்து இந்த அன்னை சோஃபி அரங்கம் உருவாக இரவும் பகலும் மழை வெயிலென பார்க்காது உழைத்து அன்னை சோஃபி அரங்கத்தினை உயர்த்தியவர்களை கௌரவிக்கும் நேரம் இது. என்ஜினியர் திரு சுரேஷ் அவர்கள், சைட் என்ஜினியர் திரு சையதுனா தெர்சா, சைட் என்ஜினியர் திரு ஹரிஹரன், மேஸ்திரி திரு ரங்கராஜ், சென்ட்ரிங் திரு ராஜ்குமார் மற்றும் திரு பிரபு, எலக்ட்ரீஷியன் திரு அன்சாரி, பெயிண்டர் திரு வசந்த், கார்பெண்டர் திரு முருகேஷ், இவர்களோடு இணைந்து சித்திரம் தீர்த்த சித்தால் தாமரை அம்மா அவர்கள், அவரை தொடர்ந்து பானுமதி அம்மா, கவிதா அம்மா, மேனகா, மஞ்சுளா, லதா, மாரியாயி, சாந்தி, தங்கமணி என்று எம் அன்னை சோஃபி அரங்கத்திற்கு உழைக்கும் வர்க்கத்தினை கௌரவிக்கும் நேரம் இது. உதவி கரங்களால் எம் அரங்கத்தினை உயர்த்திய திரு பாலசுப்ரமணி, திரு வீரையன், திரு ராமு, திரு வேலு, திரு அருணாச்சலம், திரு கோவிந்தராஜ், திரு சங்கர், திரு தினேஷ், திரு முருகானந்தம், திரு பிளவேந்திரன், திரு பாலு, திரு சிவா, திரு வினோத் மற்றும் திரு சுரேஷ் அவர்கள். மாணவிகளே, மழையா இடியா வெயிலா என இனி சூர்யா மாத்திரம் பாட முடியாது, நாமும் பாடலாம். இனி எந்த மழையும் நம் நிகழ்வுகளை தடுக்க முடியாது. அன்னை சோஃபி அரங்கத்தினை உயர்த்திட தமது உதவும் கரங்களினால் இவ்வரங்கத்தினை உயர்த்திய அன்பு உள்ளங்களுக்கு நம் கரவொலிகள் மூலம் நம் நன்றியினை தெரிவிக்கலாம்.
Let us all give a round of applause to all the cheerful hands that fill the stage, the huge auditorium in which we are cherishing all the memorable moments that is to be laid down in the history of Holy Cross College. One more round of applause to all the mighty hands that which worked with a lot of dexterity, which has given us the shade. This Mother Sophie's multipurpose auditorium is yet another milestone in Holy Cross College. We always believe that pen is mightier than sword, but these tiny fingers are mightier than pen and sword. Thank you one and all for making our dream come true. In every thankful breath we take, grace finds a way to bloom. May we now invite Dr. Mary Sandra Quinton, Head, Department of English, to render the vote of thanks. The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, and to be compassionate. To have it more, to add some difference, that you have lived and lived well, said Ralph Waldo Emerson. On the sacred and solemn occasion of Mother Foundress' Day, we greatly remember the life and legacy of Mother Claudine, Echernier. Mother Foundress' Day is not only a remembrance of the past, but a reaffirmation of our identity, values, and mission. I express my sincere gratitude to our chief guest, Reverend Sister Lourdes Adiklasamy, our beloved Provincial President, Province of Tiruchirappalli, Sisters of the Cross of Chavanagh. Dear sister, your graceful presence today is a great honor for us. Your life of prayerful leadership and dedication to the mission of the Holy Cross is an inspiration to us all. Thank you for your encouraging words and for blessing us on this occasion. Thank you, sister. I extend my heartfelt appreciation to the guest of honor, Reverend Sister Pramila Joseph, Correspondent and Mother Superior, St. Joseph Anglo-Indian Girls Higher Secondary School, Tiruchirappalli, for joining us on this significant day. Sister, your presence adds immense value to our celebration, and we are deeply grateful for your encouragement and spiritual support. Thank you, sister. I wholeheartedly thank Reverend Sister Dr. Regina Mary, Mother Superior, for being a shining example of faith, love, and service. We are honored to be a part of this community under your care, sister. Thank you. I sincerely thank Reverend Sister Dr. Saguna, our Secretary, for her unwavering support and guidance in all our endeavors. Your administrative wisdom and quiet strength are a firm foundation upon which much of our institutional progress rests. Thank you, sister. It's with great, immense gratitude I thank Reverend Sister Dr. Isabella Rajkumari, our principal, for a visionary leadership, commitment to excellence, and nurturing spirit in which she guides the college community. Your words and actions continue to reflect the ideals of Mother Claudine, and we thank you for your tremendous contribution to exalt Holy Cross College
of time. Thank you, sister. A special word of thanks to Reverend Sister Dr. Judy Gomes, our Deputy Principal and Sister in charge of Shift 2, for a tireless support and a steadfast dedication. A silent strength and thoughtful coordination are truly valued. Thank you, sister. We acknowledge with gratitude our Vice Principals, Deans, Controller of Examinations, IQAC Coordinator, Public Relations Officer, and heads of various departments whose collective leadership and consistent commitment ensure that the academic administrative goals of the college are met with excellence. I extend my gratitude to Reverend Sister Josephine Dolimore, Headmistress, Blossom Special School, Reverend Sister Selva, Secretary, Holy Cross College of Education, Reverend Sister Lourdes Chinnappan, Headmistress, Holy Cross Girls Higher Secondary School, Tiruchirappalli, Reverend Sister Parmila, Director, Soxy, Reverend Sister Dr. Daisy, former General Counsellor, Geneva, for your presence and making the celebration more meaningful and for your selfless dedication in fostering growth, learning and spiritual development in students. Thank you. It's with great pleasure I thank Reverend Sister Petronilla, former Campus Minister, for her presence today. It is with a special moment to thank the Sisters of the Cross who have upheld and lived the noble ideals of Mother Claudine through your daily lives and acts of service. You continue to reflect her spirit by keeping her legacy alive. Thank you, sisters. I thank Reverend Dr. Sister Lourdes Mary, Controller of Examinations, Reverend Sister Kolandai, Reverend Sister Pushpa, and Reverend Sister Jerlin for conducting the quiz competition. I thank Reverend Sister Catherine, Campus Minister and Counselor of our college, for conducting the poetry competition. I thank Reverend Sister Fabiana, Assistant Professor of Maths, and Reverend Sister Christy Metala for conducting the group song competition. I thank Reverend Sister Julie, Assistant Professor of Commerce, and Reverend Sister Vincy for organizing the speech competition. I would like to extend my gratitude to the lay associates who have journeyed with the Sisters of the Cross with faith and unwavering support and steadfast commitment. I thank Dr. Juliet Josephine and her team who have conveyed a meaningful message of vision of Mother Claudine through the enactment. Thank you. With deep admiration and heartfelt gratitude, I extend my sincere thanks to our special guest performance, to our very blossomed children and their teachers. Their vibrant energy has beautifully expressed the love you have for the Sisters of the Cross. Thank you. My sincere thanks to the faculty and the administrative staff for the dedication and behind-the-scene efforts that bring strength and stability to every initiative of Holy Cross College. I would like to be grateful to the 3 departments, Biotechnology and Bioinformatics, Visual Communication and English, for the meticulous planning and energetic execution of today's assembly to commemorate Mother Foundress' Day. And finally, to our dear students, thank you for your vibrant participation and keeping alive the spirit and the values of Holy Cross College in your hearts. May you continue to grow in wisdom and compassion and service, embodying the vision of our Foundress in all that you do. A special word of thanks to a very ever-reliable technical team whose expertise and alertness ensure the smooth functioning of today's program. Thank you. To each one of us who are present here, thank you for making this day one of reverence, remembrance, and renewed purpose. Let us go forth, inspired by Mother Claudine Echernier, to serve with humility, teach with love, and lead with faith. Thank you. Thank you, dear ma'am, for expressing your words of appreciation to all who made today's celebration memorable. We warmly invite all the Sisters of the Cross to sing the congregation anthem, a beautiful expression of unity and praise. Dear students and all the audience present here, we request you to stand for the congregation anthem. Savior.
sisters, your presence is a blessing and a testimony of love in action.